Блять! Ой. Ой, блядь. Я еще и неправильного цвета. О, все, блядь, свет включен. Ебануться, блядь. Я все проспал, блядь. Ничего, сегодня подольше постримим. Вот, но я, конечно, прихуел. Но знаете, блядь, я больше прихуел с ситуацией, короче. Ура, привет, Иварь, приветик. Блядь. Я нахуй сейчас просыпаюсь в каком-то сюрреалистическом кошмаре абсолютно, типа. Прикиньте, типа, вы спите. Я причем так, блядь, уже нихуево так, блядь, сплю. Я так посчитал, ебать, я это полноценный почти сон поспал. Я вчера спал столько ночи, сегодня я поспал, типа, 5 часов днем. Типа, и тут, блядь, вы просыпаетесь. Типа, вы не помните, как заснули. И тут, блядь, вы открываете глаза. Типа, ну, типа, телефон лежит рядом, типа, я сначала, типа, видимо, в полусонном состоянии взял телефон звонящий, а потом уже, типа, ну, открыл глаза там и очнулся. И первое, что увидите, это звонок от пикселя. Я ощутил, блядь, себя, как будто я, типа, уже все, типа, погиб, типа. Это было... Странный экспириенс. Я почему-то на секунду испугался, что же такое случилось, что мне среди ночи звонит Пиксель. Я уже, блядь, ожидал то, что он придумал очередной, типа, мега-рофлс. Вот, но он мега-рофлс не придумал. Когда я еблан, блядь, и решил закосплеить главного героя, видимо, Disco Elysium, блядь, и... Охуенно, короче, блять, поспать. Вот. Так, знаете, что надо сделать? Надо тегнуть Юиха. Он обычно приходит на Disco Elysium. Вчера, кстати, не иронично пришел. Вот, так что, может, ему тоже сегодня захочется. Так, а так, соответственно, сейчас будем потихоньку запускать. Блять, я Телеграм закрыл, это мудак. Вот. Зато я сегодня смогу ночью успеть дохуя дел сделать. Учитывая, что я поспал, ебать, 5 часов. Это называется база. База. О! Один минус. У меня на столе чай, который был заварен 6 часов назад, и он остыл. Это минусы. Это минусы моего текущего состояния. Так. Бля, а я смогу прямо так с контача здесь, блядь. Это оно? Пожалуйста, блядь. Надеюсь, что игра захватилась. А, блядь, меня альтабнуться. О, альта... Ебать, захватилась сразу, нихуя. Праздник. Надо микрофон подвинуть. Так, и нужно сделать игру погромче, чтобы вам было слышно. Кстати, я тут подумал, насколько игра становится ироничнее, если держать в голове то, что это эстонский разработчик. А еще, кстати, я узнал то, что... Блять, чего? Что это за дресня? А, я думаю, это уж у меня вебка, блядь, прогружается вторая. А еще момент такой есть. Скажем так, я узнал... я вчера решил чекнуть, что... Ну, я помню то, что сюжетка, на которую мы идем, ну, побочная, связана с этим, с головомером. Во-первых, я узнал, что его нельзя пиздить, потому что, блядь, иначе мы заруиним буквально, типа, сюжетку, она, типа, не получится ее пройти. Вот. Это первое. А второе, ебать, что называется, вы не поверите. Как сказать? Это, блядь, самая короткая сюжетка, нахуй, во всей игре, блядь.
Вот. У меня есть маленькое желание, блядь, короче, начать идти на коммунистическую сюжетку, потому что она длинная. Вот. Но я вот хз. Может, похуй, раз уж мы начали. Плюс я сегодня попробую как-то больше в отыгрыш персонажа. Ну, в плане, типа, выбирать более ёбнутые варианты. А то в прошлый раз я как-то просто, типа, навыбирал, блядь, что-то нормального. Как-то мне не нравится. Мы слишком хорошо, типа, движемся. Ну, типа, очевидно, то, что мы все еще сохраняем нормальные отношения с Куно и с Головомером, потому что они нам нужны будут сюжетно, блядь. Без этого никак. Но остальных будем, короче, типа, блядь, как долбоёб себя вести. Поэтому, да, хочу рофильных ситуаций. Вот. Эта игра подозрительно долго загружается. Я очень надеюсь, что с ней ничего не случилось. Бля, все еще хочу себе палочки. Ну, чтобы хавать. Пиздец, как хочу. Хотел еще год назад. И я подумал, что, бля, импульсивное решение, полная хуйня. Но, бля, мысль настоялась. Настаивается уже год. Я уже год хочу, блядь, себе палочки. Я думаю, я их куплю. Мне кажется, год это достаточный период, блядь, для такой бестолковой покупки. Чтобы жизнь уж мне реально нужна, короче. Я принял официальное решение, блядь. Наверное, в ближайшее время закажу себе палочки, блядь. Буду с палочками. У меня есть чувство, то что... Блядь, нахуя? А чё я автосейв-то, блядь, нажал? На кой хуй? Там нормальное было сохранение. А может нормальное сохранение, потому что автосейв это там, где мы отпиздили головомера, а нам нельзя, к сожалению. Да. Так, погодите. Вот. Вот это хуйню нужно подгрузить. Все, база. Так. Какой у нас дальше план? Так, требет и внутренняя империя у нас подкачаны, нормально. База, я бы даже сказал. Нам нужно следующим разом освободить место под, короче, современную расовую теорию. И, соответственно, вот под эту вот хуйню. Ну, дальше уже будем там сумрак, полицейская волна, электрохимия, все по базе. А так поговорили, нормально. Так, куда нам вообще дальше? Так, да, короче, будем для кого понять, пока тайну радиопомех. Вот. И мне нужно 15 копеек, чтобы... Короче, да, чтобы купить у Куна модные штаны. Кстати, с этим вроде может что-то побазарить. Про головомера, если я не ошибаюсь. У тебя нет каких-нибудь советов насчет того, как половчее двинуть выжигу по роже, скажем, здорового такого расового теоретика, который охраняет кнопку? Выключить надо на ошибках.
Try to fight Measurehead first. Return if you fail. О, прикол. О, монетки. А что здесь вообще есть? A lorry stuck in the traffic jam. This big, heavy Grad-made machine is well kept for such an old machine. Взгляните в The окно. windows are clear. They've been recently washed. You can see a lorryman's cabin with personal belongings, stickers, insignia. The driver has adorned his space with a substantial collection of peculiar paraphernalia. Proclamations about honor, strength, and purity are glued to various... О, это нашего этого, блядь, того чела. The back end of the cabin has a small perch to sleep, large ashtrays. There are several suns and wheels sewn into the curtains. Солнцами и колесами. Racist nationalist paraphernalia. Not unusual in this part of town. This is our guy. Думаешь, это грузовик нашего крутого парня? This guy's proud of who he is. Drapes it all over his machine. He was acting tough before. This probably scared him a bit. Who knows when it will come in handy? A slightly scared, racist lorryman. Так, бля. Короче, давайте так. Пока что вот по планам так. Мы идем, ну, типа, мы, соответственно, выполняем тайну ради помех, соответственно, базарим с водителями. Потом нам нужно возместить ущерб и, соответственно, узнать у Гарта про мусор. Вот. И потом, ну, не то, что прям потом, но вообще, да, короче, уже на следующий день, скорее всего, пойдем в Кейпсайд. Потихонечку. Базарить там с местными. An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled piece by piece, secured and mounted in the air with the aid of numerous ropes and rods. A silver plaque on the statue's pedestal reads, "I am Philip III, the Squanderer, the greatest of the Philippian kings of Revachol, son of Philip II, the opulent, father of Philip IV, the insane." Not a good track record of mental health in that family. С психическим здоровьем в этой семье не задалось. Чем этот король знаменит? Even by the Ой, standards хуя! of the Philippian kings, old sumptuous Philip was known for his profligacy. Well, he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy during the anti-centennial revolution, an end to his family line and the monarchy on the Insulindian Isola. Как ему удалось спустить всю национальную казну? Stories have it that he had his bedroom converted into a treasure chamber, where he stored unfathomable wealth. Krugerrands, bars of gold, ornate weaponry, armor, and various chalices. He called it the Sol Auron. It was obscene. There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers, like some obese dragon. И забыть, что надо к девочке сходить. Тоже завтра. Наверное, прям с утра похуярим к ней. К этой, к девочке. Очевидно. Потом уже, блять, а чё? Типа потом уже в Кейпсайд. Тут умели же жить люди. Король из король, вы делаете все, что угодно. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. Что? You see, old Philippe wasn't just good at squandering the national treasury on gold and ceremonial weaponry. He was also a prodigious snorter of nose candy. Охуенно. Not just any nose candy, though. We're talking Royal Philippian Blow,
allegedly twice as potent as the stuff you find nowadays, and purple. Philippian cocaine was purple. Следующий за пудра для носа. Cocaine. Это в голове не His укладывается. Majesty's courtiers said it helped him connect with the higher Connect with the realms. higher worlds, блять. База. Он уходит, любую припудрить нос, жирный толчок, блять, торчок, значит. That's what the revolutionaries said 150 years later, right before they emptied out the royal mausoleum and dumped His Majesty's mortal remains in the Interlindian Bay. This is slander. The king was just and beautiful. The revolutionaries made this all up. Ясно, где он сейчас Beneath похоронен? the cold waters of the Interlindian Bay, thrown there by the revolutionaries after they cleaned out the royal mausoleum. A group of marble pleurons still surround the king's vandalized tomb. A deathly cold wind sweeps up candy wrappers and old newspapers. А на статуе что случилось? The original was blown apart by communards, then further damaged during the landing of the coalition's airships during the turn-of-the-century revolution, when Martinez was leveled. Кто восстановил монумент? Some years ago, a group of liberal, artistically inclined individuals, designers mostly, thought it would be ironic to restore the statue of the most wasteful ruler of Revachol in the poorest part of the city. Иронично. The statue is supposed to capture the moment it was blown apart, like an instant frozen in time, a rare butterfly trapped in amber, floating on a sea of shit. Но учитывая то, что мы тупой, я правда не понимаю искусства. Хотя тогда нет, тогда мы как раз и должны ответить. Это гениально, так забавно и такой нигилизм. Tend to disagree, as do many prominent art critics and thought leaders with more nuanced social awareness than the young ironists. Philip III, the squanderer, however, with his bronze face up in the air, doesn't seem concerned about what the hoi polloi think of him in death. Так. Так, я помню эту бабку, блядь. О, рубль. О, ебать. Вот это... А плюс концептуализация, минус внушение. Ебать, блядь. Хайп. Шмотки. Белая майка, блядь. Вот это база, вот это кайфовая хуйня. Теперь у нас, блядь, побольше грубой силы. Так, сейчас, погодите секунду. Так, надо периодически прокручивать в голове, что мы делаем, то Disco Elysium такая игра, где можно, блядь, забыть. Базарим с этими водителями. Потом, соответственно, идем к Гарту. Потихоньку уже, что называется, спать. Да. Базарим с этими. Идем к Гарту. Да? Да, все именно так. Да. Все именно так. А потом что? Ну, в процессе нам нужно додумать эту мысль. После Гарта мы идем к девочке. Ну, типа, после сна мы идем к девочке. И, соответственно, мы идем короче, в спальный этот район. Small, wrinkled woman забыл, блядь, что я паузу поставил. Сейчас я to чай something налью. on her radio. A photograph is clutched in her hands, and there is a warm smile on her face.
Ух, ебать. Я себя все еще ощущаю, как будто я нахуй, блядь, в процессе сна нахожусь. It's the warmth of a winter night's fire. Maybe she could give you comfort and shelter, some cigarettes and food money. Maybe she's your... Бабуль? Nothing. Her smile just keeps widening. Her hair is grey like lead. No, this one is a monster. Чудовище. Чокнут пальцем у нее перед If you лицом. want her attention, you may need to be more forceful. Прошу прощения, уважаемый, я хотел бы задать несколько No вопросов. response. Wherever this woman is, your words fail to reach her. Давай щелкнуть Where пальцами. am I? Who are you? The smile on her face has disappeared, replaced by the weary aspect of a cornered beast. Вообще, я надеялся, что это вы мне скажете. Never mind. I remember now. I'm still stuck in that traffic jam in the 50s. В 50-х. Выйди, а что такого плохого в The 50-х? men have small jaws and everything is made out of plastic. Why do you need plastic? Чем столько when пластика? You can make the world out of amber. Когда вы могли бы быть? А когда вы Back могли бы in быть? Mefka, during the time of the revolution, the sidewalks and cafes are filled with young people. I was on my way to see a new Boyadero picture starring Gabriel Buenguerro. Until you came along. Пока не that явился is- ты. А кто такой Габриэль Буэнгера? This is Gabriel Buenguerro. Фотокарточку в роскошной янтарной рамке. A strikingly handsome man looks Бля, straight шляпа at you, нам нужна his head срочно crowned тоже. with a wide brim hat. His hair is dark as an oil slick, and his jaw the most perfectly chiseled thing you've ever seen. This man's got a hold over her. Even 50 years later, you can feel it. He was the biggest star of his day. Сейчас за своего времени. Girls used to faint in the aisles of cinema whenever he came on the screen. And schoolboys used to memorize all of his lines. Я так понимаю, в молодости вы жили в Меске. Someone was... Кто-то жил. Кто-то? Разве это не ваши They are воспоминания? someone's memories, boy. Чьи-то What воспоминания. difference does it make if it's me or not? Ну это развалившаяся там разумом старуха, They're я припоминаю. beautiful. That is all that matters. Beautiful and true. And they will win. They're coming for Блядь. this, you know? All of this. She seems to derive some bitter pleasure from this strange thought, as if the past will one day wipe the present away, like a tidal wave approaching. I wasn't dreaming. I was there, Loman. It was early spring, and the man behind the black sun had just come out. The posters were 20 meters tall. Everything was golden. While you, people, were tearing each other apart over your petty little revolution, in Methk, it was a golden age. Why not, Harife? It's not like I have anything better to do in this hellhole. Diamonds? Of course not. But wouldn't it be marvelous if I was? Whatever stupid things they put in the lorry, I imagine. I quit concerning myself with that a long time ago. Besides, I don't drive the lorry for the cargo, if you know what I mean. She says that as if something narcotic is the real reason. Oh, it's so much more than a high where I go, Harife. It's low. I go to the bottom. Yeah, it's definitely some kick. Some terrible kick in the dark. A sleep kick. Perhaps you can find out later.
Then it's contraband, Loman. What? Do you want to take an old woman in? Be my guest. Lock me away like Bad Hand Hermenegildo. Of course not. To truly understand the boyadero, you need to listen to On the Western Plain. It's an old ballad about a young girl who falls in love with a daring boyadero. He promises to marry her as soon as he returns from the Western Plain. Of course not. The boyadero returns from the Western Plain a changed man. One night, as he and his beloved are out walking along the river Maigret, she pleads with him to give up his riding and settle down. So the boyadero strangles his beloved and throws her body in the Maigret. Then he rides off, because the Western Plain is calling to him. The most beautiful. A true boyadero needs a whole horizon to himself. He can be tied down by man or woman. His beloved was selfish. She didn't know what it meant to love a boyadero. What if to truly love a boyadero is to float lifeless downstream? She's just a distracted old woman. We should maybe let her get back to her things. So he doesn't think she's a smuggler. You hear that, Loman? I don't think your partner likes you spending too much time with me. Nothing. I just don't think she's connected to anything. He's worried, but not for her. For you. What is it about this woman, if she's not connected to anything? Oh, don't worry about me. I'm one of the best communers around. I drive routes no one else will. Lomonosov's Land, Udachnaya Zemlya, the Western Plain. A terrible cold comes over her, rattling her teeth as she stares inward. The Transcatolia Magistral, U for 1A, Adestradas do Mirador, all the good ones, the deep trenches, where the bluebirds fly. You're right, Loman. I'm the one who should take my health more seriously. Thank you for looking out for me. A correct appraisal. You're quite shabby. Is that all you woke me up to say? She's just... So he... You hear? Oh, don't worry about me. Lomonosov's... A terrible... The Transcatolia Magistral. U for 1A. Irmao. I already am dust. What do I need drugs for, Loman? What I see, what I feel, the great adversary, no drugs can compare. Yes, there is a protagonista and an adversario. I am on the side of the adversary. There's no coming back from that hole. Those epithets are familiar somehow. The great adversary, the great unrest. I don't like the sound of any of that. Sounds like a horrible drug. The worst one of them all. If you don't know, you're mad, Loman. What of it? Maybe. Probably not. Makes no difference to me either way. Just this month, I made half a dozen trips from Saramiriza to Grad, on the U41A. What do you think they take from Saramiriza to Grad, Loman? It's diamonds, Loman, obviously. Damn this. Make her answer.
I would never make fun of a real lawman, Sheriff. Ma'am, you're not responsible for what the client puts in your lorry, as long as the seals are not opened. We officers know that. Lay off her. Diamonds are good for you, lawman. You should try them sometime. Make yourself pretty like Eva de Zoras. Easy. He's the skinny man who thinks he's a poet. Never trust a poet. Also, he's the only one I can see from here. That's correct. There is no visibility of any of the others. Where do you want me to go? This isn't so bad. I can listen to music, or the seagulls. Look at all the colors and the futures of this world. It's a good palate cleanser, this jamboree. Or I can just relax and let my mind carry me back where it will, to the great... Так, я микрофон включил, я, может, даже, блядь, не выключал. Гений. I think we're done here, no? Yes, Все ж go. спасибо. Enough jamboree. I need to get back to Mesky. Пора отправиться в Меск. Так, побежали. Бля, здесь обходить. О, кстати. I can't believe it felt like springtime just a few days ago. У тебя еще остались твои соли, можешь мне отсыпать? Sure. I'm done with them. Ампула с нашатырным спиртом? Нихуя. Go easy on that stuff. It gave me a terrible... Нихуя, что это такое? Ампула с нашатырным спиртом. А, это мне, вероятно, для осмотра этой хуйни надо, но я-то осматривать ее не буду. Hello, compatriot. You have some... Да, с ним уже нельзя поговорить. Блять, я проебал мысль. Между грузовиками... Так, между грузовиками сигареты, возьми их. Ух, ебать. Халява! Стоп, а где? А! У меня их просто стало больше. I am a gander and a hunter and a gatherer. Feel like a traveler Слушай дальше. from another planet. Hey there. Закон это я. You sure are, my man. Кстати. Честь. Ох, честь 3. Плохой коп минус 2. А что тут Jam, происходит? my man. Затор, The что это? traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating, an all-around clusterfuck. Полный пиздец. Meanwhile, we're all stuck here in long-haul limbo for В days лимбе. upon days upon days. В Лимбе, так вот куда я попал. Yeah, exactly. И сколько ты уже тут торчишь? Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes of mazout. Вычурно сказано, я тебя понимаю. Хочешь, пожалуйста, для того, чтобы задавать вопросы о преступлении. Everyone's a critic, man. It's okay. I've been here a whole week already. Целую неделю. So tell me. Здесь what do you покурить. do? Nope. Don't smoke. Не курю. Some of the other drivers do, though.
There's still a few around, waiting for the jam. Он же, блядь, курит у нас на глазах. Or waiting for the sweet release of death. Yup, nothing wrong with that statement. Your senses have nothing to add. You'll have to ask around elsewhere. Блядь, он же курит при нас, блядь. You could also check the kiosk down the street. Это мелочи для рабочего класса. Shaw's weird. Huh? Oh. No, I ain't got any money. They don't want to pay for unfinished work. Они кто они? The bosses, man. Так. Значит, банкрот, понятно. Так что у меня... Сначала работа, потом Makes оплата. sense. It sucks is what it does. Полный отстой. Maybe don't tell people. The people they don't like are actually right. Так. А что, не знаешь, что Медверсет что болтает за гостиницей? He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Вчера все на месте. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. Деятельность какую? Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. Что? Nothing. I'm just messing with you, man. Don't mind my idle verbosity. Так. Пошли побольше перед забастовку. Whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. А что требует профсоюз? Some pretty wild stuff, I hear. Like a giant new power crane in half the company? I forget what exactly. Good on them, I guess. I've heard talk there's a company rep in town, too. Like a strike negotiator type. Ты говоришь с They know забастующим. what's up. Но с ним уже Precise demands and so поговорили. on. А как думаешь, чего хочет компания? They want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. Можешь что-то еще Anything рассказать? else? Yeah, this ain't really my area of expertise. Не разбираюсь. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. У всех? Us lorry drivers. Cam, your nurse. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. А сам-то ты что? Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life. Наблюдение. Thinking, reflecting, observing. What's better than chasing transient pleasures? Чем гораздо мимолетное The more удовольствие. transient, the Чем мимолетнее, better. тем When one лучше. ended, you can get onto the next Можно one. перейти к следующему. А что именно ты переводишь? Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Time to arrest him. Ты арестован! No, I'm joking, my man. Found runs a nice, clean business. This haul of cargo is mostly sporting goods. А груз спортивных товаров. Tracksuits and that kind of thing. They usually get shipped to Grad and the Occident. Though we've been making headway in the Il-Moran market lately. В последнее время активно осваиваю Вильдемаратский рынок. Выходит, ничего нелегально. Not unless they've illegalized sports equipment while I was on the road. Ратахук, привет, запиши, что игрок типа понятно. Блять, да вы рофлите! Что там вообще происходит, блять? Надя снова меня просит записать кружок в японяч. Мне уже интересно, блять, а нахуя каждый день просить меня это делать? Ну вот, я записываю. Блин, не игнорю. Так в смысле, записал? Я не игнорю, я увидел и записал. Может, конечно, это типа задержка настолько огромного размера. Я не рофлю, я прикалываюсь. О, ужас! Гениально, гениально. Never. They would never illegalize sport. Если Sport is the две most закона. wholesome thing known to man. Спасибо тебе большое. Не за что. Это твоя машина у тебя за спиной. This rockin' beauty. Sure is. Like a rash you can't get rid of. Сыпет, который не You избавишься. interested in heavy-duty cargo machinery? Да, грузовики классные. Neat.
for carrying large quantities of cargo a long distance. These found tracksuits need to find their way to the kids way out in Wamrau and Loran Bird somehow. There it is again. A little touch of sadness. Нотки грусти за beneath his внешним coat. спокойствием. He thinks he's spent too long in this lorry. А может быть один тренировочный костюм из груза фал? Pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. Шефство не обрадуется. There's no denying it. Your body needs to feel the touch of some good performance wear. Ага, у меня еще есть The вопрос. man taps his fingers rhythmically against his arm. Пати, а что ты видишь в его глазах? Это может человек, который так мог бы разбираться в наркотиках. Man. Me and narcotics go way back. Had some good times surfing the psychic waves of my own consciousness, you know? But those days are behind me. There are other addictions in my life now. Why the inquiry, my Почему man? спрашиваешь, дружище? Just be straight with him. Заторчать! Я пытаюсь, так между быть откровенным, я пытаюсь выяснить, кто возит наркотики через терминал Б. We have a credible lead, sir. Someone on this roundabout is waiting for a bulk shipment from the harbor to load it on their lorry and drive it to Jamrock. Not me, man. Это No не way. я. I don't need any trouble. Все достаточно It's bad плохо. enough anyway. This jam's got folks up in arms, and I'm afraid it's headed toward a conflagration. Окей, что ты здесь до сих пор Gotta торчишь? guard the stuff. Bosses don't look kindly on missing cargo, and it gives me time to work on my rhymes. Working on these rhymes clearly leads Ведет to к мышечной much more атрофии, смотри, не увлекайся Make sure you поэзией. don't get hooked on poetry. А кто там может заниматься торговлей? Как думаешь? Look, man, I try to stay away from the criminal underbelly of Revachol. I'm a guest here. You really need to find another man to probe with those questions. Он поэт, выдай ему свой лучший стих. Your best verse. You don't even have a bad verse in Даже плохих стихов just нет. tumbleweed and liquor stains. Wait, no. What are Что you ты doing? творишь? А Слава меня нахуй That's сломала. brutal, man. But you know, time will. No, stop. Он уже в He's ужасе. already mortified. Нет, Томми, это мои тексты, слушай, она меня до крови разъебала. That's Это In the name of God, what are you doing? Я больше никогда не буду прежней, она всегда где-то рядом. Нахуй дело, нахуй все, полный мрак. Yeah, I get it. These are your rhymes. They're from your life. Doesn't matter if they're Шишавец robust да or правдивый. Так что So- спасибо, дружище. honest. Thanks, man. Yes, and I also thank you for stopping. We have a drug investigation to return to. How about we do that? За то, что прекратили. Понравилось твое эмоциональное стихотворение? Нихуя, блядь. Don't be a stranger. Кстати, у меня есть что-то на внушение? О, у меня есть пальто на внушение, кстати. Ща, блядь. Подожди, там же внушение Now нужно. it's turning into a. А, эмпатия нужна, ебать. Эмпатия. Так, эмпатия. Так, здесь внушение и авторитет. Надеюсь, зароляет с Now it's первого turning раза. Не into хочу a реролить. kind of a. Ease into Блядь. it. Don't go too far. Кринж. Не люблю реролить. Now it's turning into a kind of a. Ease Да into it. чего, блядь? 4! Блядь, у меня там шанс больше 60, нахуй. Я обычно такие проверки, типа, сходу проходил. Ну и помойка. Now it's turning into a. Ease into it. Чего, блядь? Что, блядь? Почему так, нахуй? Now it's turning into a kind of a. In his eyes. О, And our familiar оно line все, блядь, что ты бросает мне flicks такие of помойные brown броски. gold.
ПquaRJHZ9ZBHqHHE3u. Знакомая It's откуда? hard to say. His gaze wanders Движется на юго-запад. southwest, down the street that goes beyond the Сегодня horizon. фортуна не твоя. Да я вижу уже. Привет, Мяу. Привет. The road continues for miles, flowing together with other roads, turning into causeways or bridges, ending suddenly in dead ends, or ramping up or down highways. It forms a crisscross pattern across the land. Пересекающими дорогами она исчеркала всю страну. Куда она идет? Above the Jamrock Quarter, in the form of a raised motorway, and then the never-ending sprawl of Forburg, high above buildings, new and old, the air filled with the rumble of motor По engines. ей стороне. Привет. Привет. To the old south, На бывший to старый the юг. farthest outskirts of В самом Revachol, дальнем охранном through the Ревашоле. checkered fields of farmland, upstream to the river Esperance, past Montmartin, the border approaches. Что за границей? You cannot see. It's out of the city. Up ahead, the mist blocks all sight. A gale blows across your cheeks. It is cold. Before you stands a tall lorry driver with sad eyes. Что там на юго-западе? Excuse me? Это такое тоска. Еще это искусство того самого момента, как очнулся. Man, I don't know what to say. Not much anyone can do. There's no helping an absence. Ты можешь you помочь know? отсутствию. I miss my family. Какая по семье? They're all I have. My wife, second kid on the way, waiting all the way in Diora. Я же в Диоре. Here I am stuck in this shit, so far from home. В Диоре? Diora of the Seven Seas. На 7 морях. It's on the other end of Lakayu, pretty На другом much. конце On another Ликаю. island called Laurentide, off mainland. We've got a little place there. Can almost hear my kid laugh when it snows. Бля, я видел карту Disco Elysium, кстати. Я видел эту Диору на 7 морях, мне даже было интересно, потому что я о ней ничего не слышу. Так вот откуда она. А как тогда тебе кого-то не хватает? What's it like? Good. Хорошо и плохо. An ache that brings you joy. I think of them a lot. I dream up these silly scenarios in great detail of living with them. It comforts me. Пока вот меня. What about you, Ты Cartman? полицейский, чего You missing тебе кого-нибудь someone? не хватает? Блядь, Is нет! that what it is? This feeling? Может быть это оно? No. It's scarier. Тебе гораздо страшнее. You're pursued by a hunter, smelling of apricots and sorrow, and the past. Мне кого-то не хватает, но я не могу понять кого. I feel for you, my friend. It's bad enough to know who you miss. Missing like that doesn't feel like it has much of an upside. В этом случае я вообще не вижу никаких плюсов. But thanks for this. It's nice to talk to someone. And I know it wasn't easy to ask. I hope you find your way through your own trouble. Если незгода останется позади. Так. Блять, да. Кондиционная решетка врага к реке нечистот. О, Назафет. О, ебать, перчатки. Это гораздо полезнее, кстати. Перчатки без пальцев мне в данном случае гораздо полезнее, чем садовые. Пластиковая тара. Чушь ремонте до среды. A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal platform. This panel usually closes the waterlock. Тогда можешь закрыть шлюз и перейти по нему на тот берег, но теперь канал перегородил упавший рекламный щит «Самарийское масло». Pulling the lever probably won't do anything. Перевести рычаг вверх. You pull the lever all the way up until the metal clicks against the contact pins.
You hear a soft clunk. Then А потом nothing что не happens. происходит. Поднажать сильнее. Nothing happens. A cold gust of wind blowing in from the sea interrupts the silence of the situation. Пустить As рычаг. brings the lever back to its original position, you still need to close the waterlock to get across the canal. Закройте Some шлюз other в way. среду. Wasn't there a sign over there saying functionality will be restored on Wednesday morning? Да, была. Evening, officers. Добрый вечер. О, нихуя, он с ножичком. A burly man hangs out by the waterlock, carving up a generous serving Ah, of salami. салями, with an охотничьим old ножом. hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard that has fallen down into the canal. His posture is В relaxed. расслабленной позе. Despite his powerful build and a knife in his hand, Брат станет угрожать this кому-то man физически. resorts to physical intimidation only infrequently. Давай в порядку. Что ты делаешь, человеку шлюза? А сколько уже пройдено примерно? Я сейчас на первом дне только. Вот, по сути, только начал. Ну, я уже проходил Disco Elysium в прошлом году. В то же самое время примерно, только чуть позже, в сентябре. Вот. Сейчас я его перепрохожу на... Короче, за немного другого Гарье и, соответственно, с другими характеристиками. Раньше я играл за психику, типа, интеллект. Сейчас я играю за психику и физиологию. Вот. Ну и плюс немного, типа, по-другому себя веду, как бы, в связи с этим. Вот. My friend Barry the Butcher is stuck on the other side of the waterlock. I'm keeping him Мясник company Барри. and eating this Представляю salami. компанию, ем его солями. From the corner of your eye, you see a man in a yellow shirt and grey overalls waving at you from across the canal. He seems disappointed about the wreckage on the waterlock and the salami. И солями. Very good stuff. Объединение, чем могу служить? Anything I can do for you, officer? Как знаю, знаю, как это произошло. I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, Ревошоле, plenty of хотя и good little хватает. drivers in Revachol. The words, Daredevil Driver, Что sound зловещее. ominous to you. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here, especially a waterlock. The rest of the coast is closed off till then. Ближе пока не попасть. А что это за рычаг, который ничего не делает? It's supposed to operate the waterlock, but as noted, Это просто it's all бесполезная junk right now. железяка. Disabled because of the blockage. А почему отключили? Safety measure. Turns out the panel needs a special key to be reactivated. Wouldn't want anyone moving the waterlock with debris still in the Этот channel. мусор еще в канале. It'll be restarted on Wednesday morning. И не You want to запустят do в the honors when среду. the time comes? Не откажусь. Great. Just drop in on Wednesday if you want to see the waterlock at work. They say the canal crew will be here at 7:15. 7:15. The coast part of the map is inaccessible until the third day. Будет недоступно до третьего дня. А ты знаешь, что там дальше по берегу? Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a bizarro church. Not much use to the congregation, though. There always seems to be something wrong with it. Yeah, not really much else. Just bombed out ruins. Не поделишься солями? Sure thing. Без проблем. Want some too, officer? Хотите, уважаемый? Почему бы и нет? Это было все, к сожалению. Быстрые деньги в скоротечные времена. Хотел службу поддержки, ответственность за эксплуатацию разводного моста. Так, помойка. There's a pile of cheap sunglasses in a small box. A variety of Точно, shapes очки and разных colors. форм и цветов. You like sunglasses, officer? I've got the latest styles right here. Примерить очки. Abort. These are hideous. Кошмарные. What's more, they don't even fit your face. You can feel them pinching your nose and chafing against your brow. Damn, officer! You look like a mega secret spy. Very secret.
They're practically made for you. I'll let you have them for 2 real and 50 cents. 2 реала They're 50 perfect септим. for concealing your bloodshot and baggy eyes. No, you are definitely not buying those. Гавриэл, не будете покупать. Не говорите, что мне девочки, мне нравятся эти очки. No, I can't. We can't walk around. Вы же with ходите you с вами в looking- таком виде. Okay, fine. Go ahead. If you want to look like a walking midlife crisis, then who am I? Ты to такой, decide? что вам мешать? The lieutenant's reverse psychology for Betty doesn't work on you. If you want to look like a mega secret midlife crisis, that's your choice. Ты хочешь выглядеть как сверхсекретный кризис среднего возраста, дело твое. Квас в коробке. These are all boring. Boring third-rate ho-hum sunglasses made of cheap Cerize plastic. The kind of plastic that melts in the sun. Пластик, что плавится на These солнце. are all first-rate sunglasses. Premium design, super material, very cool. UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work. Попробовать еще раз. Может удастся найти в коробке. Так, на самом деле интересные очки. No luck. All you find is this lime-colored cellophane visor, produced by a bargain sportswear brand called Amphibian, apparently. There's a malformed green frog on its bent cap. Oh, that visor is perfect for you. Идеально officer. подходит для вас, They'll начальник. definitely keep the sun out of your eyes while you're shooting criminals. Bang, bang. Всего And 6 all for a реалов. mere 6 real. Ким, ну стоит быть готовым к перестрелкам в ходе I работы. hope not. Надеюсь, что нет. You don't like it? Sure, Square Joe. No problem. Let's get you Козырёк some real амфибия. shades. Я возьму эти уродливые A очки. good starter pair, officer. And when you're ready to upgrade, come back and see me. Ебать. Очки! Ебать! Эти очки будто подернуты смертельной дымкой. В них непроизвольно начинаешь испытывать тягу к самоуничтожению. Ть. Гениально. There are clothes inside. Cheap second Очки очень модные. Да, базированные. О, тем более они в этот... Бля, у меня теперь Подождите, они что там апают? Да, они вроде как раз электрохимию апают. Ебать, у меня логика теперь нахуй 0, блядь, 0! Хотя эквилибристика у меня еще лучше. У меня эквилибристика -1. Бля, у меня все, у меня теперь... Короче, можно пока не апать электрохимию, потому что она и так, короче, 8. Бонус от предметов +3. Вот. Так. Вот. Ну, вообще, нам пока что нужен этот, современную расовую теорию вообще изучить. А потом, я думаю, сумрак до 6. И, соответственно, полицейскую волну до 8. И там уже дальше пойдем снова трепет и внутреннюю империю апать. Это цена за очки. Ну, цена неплохая, блядь. За 1 поинт электрохимии вообще база. Don't be shy. These are premium class. Классная одежда. Good quality fabrics, best retro design. Save the economy with your style, officer. You find your hands deep in tattered and faded garments made from weird polyester blends that make your body itch and sweat in all the wrong places. Economical, but also trendy. Look firsthand. Buy Конечно, secondhand. ценное в куче Keep the тряпок. economy moving. No good. All you can come up with are some treated wool pants. You can tell they're too tight around your thighs and too loose around the Коснуться waist. их. They itch like hell. Like an itch pit in hell. The itch is so bad you Если want кому-то to разбить smash лицо. someone's face in. All natural materials, see? Хочу Real купить эти wool, зудящие 100% штаны. skin-friendly, and they're yours for only 2 real. You won't regret it. Ебать. А чё? Эквилибристика, блядь, штаны... Эти штаны дают электрохимию, блядь. А эти сумрак. Бля, я даже не знаю, что нам важнее.
Типа, так у меня, типа, электрохимия 8 уже. Но здесь больше поинтов. Штаны провоцируют злость. Бля. В этой куртке я вообще выгляжу гениально. Типа, реально, это на отдыхе, короче. Бля, я даже не знаю, типа, с одной стороны, типа, электрохимия выглядит охуенно, с другой стороны... Бля. У меня просто теперь... этот, блядь... Две не застаканные хуйни, получается. Ну ладно, похуй, пока давайте погоняем в этих модных штанах. You see two lowly, defeated speakers, thralls, slaves basically, perched atop them like conquerors surveying the land. A pair of foul, ой, бля, кроссовки Фалн охуенные. I can see you with taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers? Здесь кроссовки. A pair of found ultras. The design is impossibly sleek and simple. A futuristic silhouette with a sleek monochrome colorway, a jet black upper, and a silver-lined midsole. Those sneakers, mister. Those sneakers are the latest found sneakers. Super air, super fine, super cool. Only 50 riyal. 50. Здесь колонки. These once respectable speakers have been conquered, reduced to a mere prop by the indomitable found ultras. Подарки для невидимых Фалн Ультра. No, don't look at the speakers, officer. Look at the sneakers. Ть. The sneakers are the stars here. А с колонками, неужели ты не хочешь покупать колонки? These, officer? These speakers are Samaran garbage. I'm ashamed to even use them for props. Don't waste your time on them. Убить грустные, униженные самарийские колонки. No way, officer. These aren't for sale. They're bad speakers. Low-fi socialist junk. Мне нужны колонки. Well, if you want them, Если вы хотите их. but see, they are the pedestal for my sneakers. If I let go of the speakers, where will the sneakers go? I can't leave premium lifestyle sneakers on the ground. If, on the other hand, you wanted to buy the sneakers too, I could maybe throw in the speakers for little extra. И он дать колонки в передаче за 50 центимов. Дорого, мужик. You see a Samaran street vendor surrounded by a motley assemblage of goods. When he realizes you're looking at him, his face breaks into a wide, welcoming grin. Happy shopping, officer. Everything's Нет, cool все here. круто. Что круто? Everything's cool. The goods are cool, the customers are cool, the place is cool. And one more thing. Еще кое-что начальник. From out on the bay, a cool wind gathers. Холодный It ветер. sweeps into the city, tugging at the textiles hanging around the stand. Some distance away, the sound of a tin can clattering across the street can be heard. You're very cool. Вы очень крутой. Bang, 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 bang. Серьезно, ты считаешь, что я крутой? Oh, yes. You got style. You got personal style. You know what you like. You like premium menswear. Look around and browse. Everything looks cool on a guy like you. Смотреться Take your круто time. на таком человеке. Не спешите. Don't be distracted by the flattery and funny man act. Questions. Откуда ты, Селень? Me? It's a boring story, officer. Who cares about the past? I'm all business now. All revolution. Ты ведь не местный, так? Very sharp, officer. I'm Serais, from the Sigai province of the Serais Empire. The apricot suzerainty, you know? Абрикосы вкусные. The apricot suzerainty is what the Sigai archipelago is commonly known as in Revachol. It's a bit of a fraud term. Или что его I'm sure you совсем... understand. Если уверен, что его прилично употреблять. No, apricots come from Sigai. Геля возит абрикосы. But Sigai is a shit. Помойка, That's why поэтому I я came to отправился в Revachol. Ревашоль.
here's much better for an independent entrepreneur. Less laws. Меньше законов. Speaking of, why not support an independent local entrepreneur? I send half my profits back to my grandma in Sigai. Well, if it's for his grandma, Ты же you побольше всего should buy a накупить. lot of things. Слышь, Сирень, что ты думаешь о наркотиках? Drugs? I don't go in for that, officer. Drugs ruin lives. Решает жизнь. Unless you're into drugs, of course. In which case, drugs are excellent. Mwah! Tasty, tasty drugs. На самом деле, я не люблю That's наркотики. very cool. I don't like drugs either. I only said I do because I didn't want to sound lame. Peer pressure. Очень увлекаюсь That's наркотиками. cool. Especially after you said you don't like За them. как вы их не All любите. the cool Все крутые detectives do детективы не drugs любят not наркотики, like но them. употребляют. Sadly, I don't have any drugs on sale here. Нет на продажу, к сожалению. Мы ищем водителя грузовика, который перевозит наркотики из порта. Он или она где-то в этой пробке. That's even cooler. You investigating that and all. But I am not a lorry driver. I'm just a street vendor. I don't know anything about that. Ну ты водитель, другой... опознал тебя и твой грузовик. Who said that? It's the fat racist, right? I bet it's him. He has an agenda against me because I'm an Ну, он immigrant меня зовут who точно, works что я harder иммигрант. than he does. He's a hater. Терпеть меня не может. So you admit you're a lorry driver? Знаешь, ты водишь грузовик. No, I just said I work harder, and he's an asshole. I'm okay. Maybe I'm Потому что я a вожу lorry driver грузовик. too. A little, but that's not the most important thing about me. That's my day job. This is my dream. Так ты забыл мне сказать. Exactly. It's such a small part of my life. It's in the rear view mirror now. I'm climbing out of that hole. Ingenuity. Пользуясь собственным остроумием. Охватить, что это известно о перевозке наркотиков в порту. Nothing. I told you. I'm not a dumb guy. Будут I don't связаны с get этой involved шайкой. with that crowd. And what crowd is that? С шайкой. Crowd. You know, the drug crowd. Наркоторговцы. There's more here. Он боится эту He's шайку. afraid of this crowd, whoever they are, more than he is of the racist lorry man. Кого ты боишься, Сирень? Look, there's bad people doing bad things here. That's all I know. Please don't get me into this mess. I've spent 15 years working my way up. Если хочешь, чтобы тебя впутывали в этот бардак, ты должен дать нам причину двигаться дальше. It's a she, okay? The other drivers call her the lady driver. You're better off staying away from her. The way they talk about her, she's no lady. Кто эти другие водители? All of them. I don't know. I told you all I know. Are we cool now? I really want us to be cool now. Ть. Who exactly is talking about this lady driver of yours? The racist or the other one with the tattoos? All of them. Even Да the все, ones даже who те, кто left. уехал, я с ними I не don't hang общаюсь. out with them. I don't remember who has tattoos. Эта рулевая дама, случайно, не та пожилая женщина? I don't know. Maybe. If she is, I haven't Я gone бы к near ней близко не her. подходил. I don't get involved. I told you. It could be. Может быть, она She странная. was strange. Ладно, проехали. All right. I scored. Let's cap this off with a purchase. You can walk away from here with funky sunglasses, detectives. Both of you. You deserve it. Убедить дать тебе денег. No need to dress this one up. Just tell him what you want. Слушай ты, мне нужны твои деньги, живо. Oh, okay. But why, officer? Потому что я продажный, и я правда не вполне помню, что это подразумевает. В смысле, быть продажным. Не знаю, это просто единственное, что пришло мне в голову, тебя спросить. Мне неприятно нужно разжиться деньгами. Yes. Money is very important. Деньги это очень Are важно. you trying to ask for a bribe? If so, you're not doing a very good job. Ть. Sorry, detective. О, ужас. А. Ну, поговорись с этим. We should think about calling it a day, maybe. The nights are still miserably cold this time of year. А ночи все еще безбожно холодные. Я еще не заплатил управляющему за You should ущерб. take care of that, then. Кажется, мне через деньги. Это ведь деньги? I'll also take a room at the Whirling. One cannot get much closer to the crime scene. He's proud of you for getting your act together and finding a way to pay back what you owe.
А, этот съебался. Все, они все съебались. Так, в таком случае, да, дальше будем потом по теме радиопомех, соответственно, топать. Вот. Вот, да. Так. Так, блядь, что мы делаем? Так, кстати, задача. Сейчас надо сходить к Гарту. Вот, соответственно. Потом, соответственно, с утра мы продолжаем тему радиопомех сначала. Потом мы идем к девочке, и потом мы идем с Куна, короче, общаться. Hello again. Так, с ней особо не о чем поговорить. О, это парень. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Давно время That's a деревни. boy. It's coming back to him. You had your mesolimbic reward pathway worried there, not thinking about drinking all that time. It was like you Будто were потерял себя. yourself. Тайне все это время пробухло, думал. А что стоит ли мне об этом думать? Кажется, пьянство не доводит до добра. Maybe you haven't turned out А well ты не for your доводишь до добра. drinking. Об этом не задумывался. Have you thought about that? Get a goddamn rum and lemonade into yourself. Слизнуть. Calmly, the lieutenant looks out of the window, then to you, licking the tasty rum stain off the Охуенно. counter. Out of the window again. What are you doing? Я веду We should следствие. move. A Пойдемте. real drink would go well with those cigarettes you're looking for. That's a great combination. Отличное сочетание. А, с этим не побазарить особо умно. О, кстати. О, 15 рублей. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. You immediately feel На майте в drawn антиокрас to синий the цвет color. тайн. Потрогать дверь. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every Интересно, куда side. ведет эта дверь? You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Стоит заглянуть в свободное время, вдруг в нем что-то связанное с расследованием. Я мантия кобальтовая It is синь. quite pretty. I suppose we could look into it as a side investigation. Дверь это мега расследование. Hardly. Anyway, В любом случае, Gart is the person to а, ask говорит, about надо с this. Гардом, брать в The кафетерию. cafeteria manager. Пытаться толкнуть дверь. The door does not budge. Не поддается. Хотя я могу залезть спать, типа, в помойку сразу, типа, знаете. И получить достижение с помойкой. Там, скорее всего, не получить, потому что для него нужно не собирать деньги, типа. А я теперь не нищий. О, кстати, Куна не ушел. The trash container stands. The Снова smell открыть of rotten крышку. food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. The не container могу. sounds a muffled gong. Так.
Так, гард. Can I help you? Вот ключ от мусорного бака. Thanks. I hope you found what you were looking for. Нашел шмотки покойного. How strange. I certainly didn't put them there. Может, ты просто забыл свои действия, так может, ходил во сне, или был в диссоциативной фуге? Fugue states are more your forte. Ты ваш конек. А кто из ваших сотрудников мог туда выбросить? Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my staff. None of us would tamper with the crime scene. Кое еще могли быть ключи от бака? The trash collection service, CS Municipal. I don't see why they would put anything in the trash, though. Что вы им выкидываешь на бак? The elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threats that solves itself down the road. On Clinton Street, Где near на the стрит? Boogie Street Diamond, a small truck rattles down the грузовичок. alleyway. It stops by a rusted trash container. Two men, their faces rough and swollen, jump out. They look at the container despondently. CSM is written on their backs. В спинах написано Thank you, МКМ. Ты так говорим о чем-нибудь другом. Что день, который я тебе должен. Have you got it? Я принес свои деньги. Да подавись ты. Great, perfect. I hope you enjoy your freezing cold room with the window you broke yourself. В винном номере, окно которого вы сами и разбили. Really worn down his patience. Even paying him didn't help. I'll unlock the electronic lock to your room. All the doors lock automatically at 9 p.m. В 9 двери автоматически запираются. Starting tomorrow, please pay for each night in advance. 20 реалов за ночь. If you don't have the money, it's over for you. Got it? You've got nowhere else to stay. Time stops advancing after 2 in the morning. If you haven't paid for your room by then, it's game over. Don't leave finding money to the last minute, however. It's harder to make cash after nightfall when the shops are closed and the streets are Время писать идти после 2 ночи. Если к тому времени вы не оплатите номер, игра закончится. Нихуя себе, блядь. Я не знал, то, что мне нужно прям искать деньги. I'll take a room here too. Always happy to have officers from the RCM as guests. Anything else I can do for you? До свидания. Бля, у меня в прошлый раз было дохуя денег из-за того, что я взял вот эту, типа, рыночную хуйню. Современная расовая теория. Куб апокалипсиса. На самом деле, искренне думаю убрать одинокую дорогу домой. Так, что я могу еще сделать? Свое удостоверение. Блять, случайно восстановил здоровье, вот гений. Очень жаль. Блять. Ладно, похуй, конечно, но обидно. The dented yellow. Книга про будущее. Книга о культуре боядьера. Книга не видимо очень понятно о чем, да это и не имеет значения. Книга про паштеты. Очень мускулистый мужчина. Роза, пистолет и полуобнаженная дама. А кто сломал этот платный бинокль, и теперь он не работает. Скамейка. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. Выглядят не очень удобными. We can sit on benches after we've solved the murder. Жесткое убийство, идемте. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Когда лейтенанта не будет рядом.
Шины, уничтоженные дождем, мокрым снегом, ведут на крышу. Надо, как всегда, сохранять эти 20 копеек. Будет. Потому что, бля... Потому что иначе я нихуя не смогу сделать. Вот. Ну, конечно, я хотел все эти, блядь, ботинки модные приобрести. This is a wall on the side of an apartment building. Почему я смотрю на эту стену? You have no clue. Блядь! It's just a wall. У меня почти максимум выпал. So many walls all over Martinez, weather-worn, cracked. They're paint. Опа. Are you trying to sneak up on me? Come to slit my throat in my sleep? Pig's come to take me out. Trying to snap me Меня out. хочешь? If anything, you're afraid she'll take you out one day. А ты сейчас спишь? Don't get fucking clever with me, pig. You think you're so clever. Trying to sneak. Стовый шланг, пока снег не растает, для этого он кому-то понадобится. There must be another way into the building. Че, как-то это он сейчас громко сказал. Шапка. Оранжевая бомжовская шапка. На страже. Ебать, блядь. Мне кажется, это гениально. Вот теперь я выгляжу достаточно круто. Эквилибристика -1, блядь. 1 драма, 1 риторика, 0, 0, 0, 0, блядь. Зеро просто. Опа, что это за мешок? А, бутылка. О, может с этой бабкой, блядь, бабкой, бабищей поговорить. The streets will flow red once more, a great torrent rushing down Rue de Esperance. You wait and see. Подождите, увидите. The streets will not flow red with anything. Who are you? Кто вы такая? I'm Cindy the fucking Skull. Cindy What the else do fucking you wanna Skull. know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for Hep C. Да, Гепатит, когда в последний раз давал анализы? Had a battery of tests just last week. I'm practically a patchwork of interesting critters. Kinda like a man-o'-war. She's grown frustrated with her work and welcomes the opportunity to challenge authority in other ways. Ты постоянно когда атакуешься, что The там? lieutenant is desperately searching for another handkerchief. The woman on the boat doesn't Даже не замечает notice ее her взгляда. staring. That is on her. Someone's Осуждаем. gotta keep an eye on her. Ты имеешь в виду Джойс? On a first name basis with her, are we? Piggy's moving up in the world. Погоди-ка, Озон где это? It's where they grow whores like her. And their whoremen. Откуда столько негатива? Have you got a crush on her? Aching for an opportunity to defend her honor. Что делаешь с этой стеной? Can't you tell? I'm painting a beautiful mural, an aereo graffitio visible from low orbit. I haven't really started it yet. Даже не начала, жду, когда I'm придут waiting for нужные the right слова. words.
То есть даже не знаешь, что написать. Have you ever tried your hand at graffiti-o? When faced with a blank wall, most people write unimaginative stuff, like pigs go home and Mona was here. We rarely see pigs round here, though. Just union cabs. Чаще эти скоты из And my профсоюза. name's not Mona, so... Меня зовут не Мона, так She что... wants it to be something true and total. Человек достиг для того, чтобы осквернить это This здание. place is severely lacking in havoc. Not even the occasional trash can fire to break up the tedium. I thought I'd mix it up, you know. Завести немного суеты. Summon the forces of crime and social chaos with a wall-sized invitation. У меня есть свое мнение по этому поводу. Поделиться? Yeah? И фабрикарт, не обращай на нас внимания, продолжай творить. Между сойти, это хулиганство. Let's be realistic. What are you going to do? Climb up there? Справка сюда наверх. You heard your partner, Piggy. Меня остановить. Unstoppable. I don't condone the idea of using physical force on her. She's a girl. Тебе что-нибудь известно о недавнем I убийстве? ain't no snitch, Pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of Не squealers in стукач. these parts. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. Здесь довольно мало. We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. До скорого, Watch Синди. your back, ungulate. You've got... Watch your back. A sturdy metal door guards the southwest entrance to the apartment building. It's locked. The door rattles against your knuckles, but there's no response. The door rattles again, but this time you hear an elderly woman's voice calling out from inside. Stop banging on the door. I'm not letting any more strangers inside. Погоди, кто это говорит? Doesn't matter who I am. Now go on, get out of here. Откройте, полиция. The police? Everyone knows the police don't come round here. Я не шучу. No, I already told you. I won't be responsible for any more strangers getting into the building. Go check the backyard door. Maybe someone there will. Ким, скажи, что мы действительно из полиции. I assure you, we are real police officers. There is no reply. Just faint sweeping О, sounds. ужас. A sturdy Нас не впускают. There must be another way into the building. Еще один путь. О! Я же смогу с этим, с мужиком попозарить. You see a young man on a balcony nursing a cigarette. His eyes have been following you for a while. Not looking for any trouble, officer. Почему ты шепчешь? Такое ощущение, что у тебя уже проблемы. There's no trouble. I'm just speaking in a lowered voice. Тихо I don't want to говорю. be seen talking to the gendarmerie if that's okay. I just want to finish my cigarette. It's the god of cigarettes and youth. Ask him if he's got anything to spare. Может, угостишь сигареткой? Apologies, but this is my last one. The god himself has denied you absolution. Нужно отпущение. Absolution? I don't know that brand, but I'm pretty sure you can get Astras at the Frit. Может, просто кинешь мне эту? I'm not sure that's a good idea. Заткнись и бросай, I'm not малец. throwing anything. Ты прав, я явно не очень. Забудь, что я As you наговорил. wish. Вообще-то жандармам очень нужно поговорить с Is it тобой. really that important? Like a nervous cat, he keeps stealing looks at the neighboring windows. Я украдкой поглядывает на соседние All right, but окна. make it quick. Once I finish this cigarette, I have to run. By God, this young man has the body of a decathlete. Десятиборца. His lithe form was practically made for vaulting over the high bar. А мне запасть внутрь поможешь? Help you? No, sorry, gendarme. I have to run. Спортом занимаешься? Occasionally. Why? Бегаешь? No. I just like to look good. Понимаю, не вижу плохого в стремлении хорошо выглядеть. He gives you
a honeyed smile, before shaking off the cigarette. А не подскажешь, как тебя звать? My name? My name is Martin Martinez. Martin Martinez? Good local. Обычное местное имя, пусть так и будет. Так, называется хороший вид на задний двор кафе. Можешь сказать что-нибудь о повешенном? I'd even go so far as to say that the view is a little too good, my dear gendarme. Do you have an estimate of when the body will be taken away? We will remove the body as soon as possible. Now tell us, where were you last Sunday? Oh. You already asked me that, didn't you? Разве? No, not you. Some more muscular type. О, некто более And маскулинный. when did you speak to this more muscular gentleman? Last week? На I прошлой don't know. неделе. Look, You didn't answer the question. What were you Где вы doing были в last прошлое Sunday? воскресенье? I had a friend over. Что за It друг? was my Sunday friend. Sunday friend. Sunday friend. How intriguing. Makes sense. Friends are nice on Sunday. You don't have to work. Вот не You can нужно, just может, spend смотреть time регби и with пить pals, пиво. watching rugby. Как на and самом деле chatting. зовут твоего друга? Он что-нибудь видел? He doesn't reply, gesturing no with his cigarette. Under the dull and darkening sky, the neighboring windows stand silent. Someone hides behind a curtain. Those windows have eyes, and those eyes are watching, spying on you three. Help you? No, Не поговорим. we won't. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. This Oh! isn't the place or time for questions. Who knows who might be watching from the distance, hidden behind the curtains? Послушай, я хочу, чтобы все устаканилось. Может, сидеть где-нибудь в другом месте? For a moment, the man on the balcony seems almost vulnerable. Something moves in the depths of his feline eyes. Compassion and a hint of understanding. There's I am sorry, but I really don't Действительно, have the располагаю нужной information информацией. you're looking for. But, hold on, what's that? For a split second, his hand lingers, as though gesturing towards a stone, placed right next to the Лежащий front прямо у door. входной двери. It's a sign. Намек. Good luck with the investigation. Дальше с расследованием. Бля. База. Блять, все зависло. Охуенно. Как же я люблю залагавший Disco Elysium, блять. Да, кринж. Такого же как-то было. Я знаю то, что, блядь, игра любит периодически ломаться. Ть. М. Так, и чё, Disco Elysium он вообще запускается? М. Ть. Так.
Ну чё, давай, грузись. Я такой мем сейчас увидел, ебать, блядь. Запущу когда-нибудь. Вот. Гениально. Бля, на самом деле, я всегда удивлялся, почему Disco Elysium так долго грузится, типа. Обычно, блядь, игры такого плана немножко быстрее подгружаются. У меня даже ебаный Pathfinder подгружается быстрее. Действительно удивительно. Загрузка, блядь! Ой. Бля, надеюсь, там автосейв был близко. Потому что если нет, то это кринж, конечно. Я, конечно, периодически делаю автосейвы, но, бля, будет грустно. Это будет перед каждым диалогом, если это так, делать квиксейв. Так, бля. Чего, блядь? 20 минут прогресса в пизду улетело, как оказалось, блядь. Гениально. Ну чё, сейчас будет спидран по Майнкрафту, блядь. Ебать, блядь! Это настолько много прогресса проебалось. Ух ты, бля. Ладно. Блядь, гениально. Реально стоит регулярнее прожимать квиксейвы тогда. Бля, сейчас что-то электрохимия не хочешь, кстати, прокать. Даже обидно. Can I help you? Так, вот ключ, я нашел шмотки. Я думаю, кабанчиком, кстати, категория Селесты стоит. Блять! Ладно, мне уже просто не переставить, к сожалению. Типа, мне просто это не исправить. Ничего, потерпим. Спасибо, конечно, сказал, но да, бля, мне просто не поменять это, к сожалению, теперь. Вот. Вообще, да, если что, не удивляйтесь, что сейчас происходит. Я сейчас быстренько буду скипать диалоги, потому что... не переставить, потому что я игру, типа... Я же не стримлю, не с Твича, типа, это, типа, рестрим. Мне только если стрим перезапускать. Я не смогу, типа, взять и переставить просто так категорию. Вот. Короче, я уже просто пробовал, это, типа, так не работает. Вот. Короче, да, что хотел сказать... У меня Disco Elysium, блядь, крашнулся и проебалось где-то, наверное, 20 минут геймплея, поэтому я сейчас буду просто скипать те диалоги, которых уже был. On Clinton's. Thank you anyway. Yes. Так.
А, бля, я не отдал ему деньги. Yes. Well, great. You've really... I'll unlock start. Times. I'll take a room. Always happy to have officers from the RC. Бля, я еще... У меня еще, оказывается, и это... Современная расовая теория не включена была. Так. Не забудь прожать Quick Save. Да, трэш. Блять. Бля, у меня почему-то сигарет не хотят использоваться. Странно. Я еще в прошлый раз замечал, то, что что-то они какие-то сломанные. Это эротическая клавиатура, но без настоящей эротики. А сейчас, кстати, прокнула мысль. Они, походу, реально рандомно прокают. Вычка требуется даже для того, чтобы прочесть имя автора. Ян Каус из Игануши. И написано, что ты должен добиться сильного франко-негрийского тела в ближайшем тренажерном зале. Бедня разбилось окно, обернитесь к Типсу за новым. Что? А. Так, нужно еще с этой поговорить, блядь. A sturdy met the door. Doesn't matter. No. Go check the back. Madame! There is no reply. Так, с этой еще поговорить, блядь, с бабищей. The streets with... I'm Cindy the fucking Skull. Had a... She's grown from the lieutenant, the woman. That is on her. Someone's got to keep an eye on her first. It's where they grow her. Столько негатива. Can't you? I haven't read this place. I thought I'd mix it. Have you? We read. She wants it to be some. Yeah. Hello. Thanks. I'm sure. You've lessened her desire. I ain't no snitch. Pigs. Actually. We weren't Watch your... Так, все, с этой мы поговорили. Quick Save. Блять, реально, а почему я типа не могу прожать сигареты? О! Интеллект улучшен. Получен урон здоровью. This is a wall on the side of an apartment building. Творческие порывы Синди заразительны. You have no clue. It's just a wall. So many walls. Просто стена. Hey, what's that noise down there? О, там это, шапка. Модная шапка.
Все, ебать. Так, и вот с этим челом мы пытались поговорить, но диалог сломался. You see, Not looking for any trouble. Так, There's no почему ты trouble. I don't wanna be- шепчешь? it's the god. Don't let him go. This Is it really that important? like a nervous cat. All right, but make it. By God, this Ты можешь пасть внутрь, No. потом Occasionally. занимаешься, бегаешь. I just like to look. Ничего плохого в стремлении. Хорошо My выглядеть. Martin Martinez. Good. I'd Так, even go хороший so. вид на задний двор кафе. You already asked me that, didn't you? Это был ты? No, not you two. And when did you speak? Last week. You didn't. Так, это все мы слушали. Hey, makes sense. Someone hides behind a. No. Ладно, поговорим Now, if you'll позже. excuse me, I really need to get going. This isn't the place or time. Подходящее место и время для вопросов, ведь Who knows кто-то who так. might be watching for a, I. but it's a sign. Good luck with the investigation. Good luck with the investigation. Ебать, оно снова сломалось. Сука, что это, блядь? Я могу только прожимать эту хуйню, типа. Хорошо, что я, блядь, сделал квиксейв. Ща, погодите, блядь. Так. Блять, и чё? И почему Disco Elysium вообще не запускается? Блять. Хорошо, хотя бы я сделал квиксейв. Так, бля. You see, Not looking for any trouble.
There's no trouble. I don't want to be... It's the God. Don't let him. Is it... Like a no. All right, but make... By God. Help you. Occasionally. No. He gives you. I'd even... We will Oh. No, not... And when? Last week. You didn't? It was my son. A. Makes sense. He. Someone hide. No. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. This isn't the place for a moment. But it's a sign. Good luck with the investigation. Так, я все еще сломал игру, да? He's gone. Есть кнопка продолжить! No point in running. Tenements like these often have multiple exits. If he doesn't want to talk to us, then he'll know how to hide himself. Сдаемся, значит? He could be a witness. Him or his Sunday friend. Either way, we need to look into that muscular type who says he did leave us a sign. Did you see Это that? нам подсказку. He wanted to draw our attention to that stone right over there. Ебать, сработало с третьей загрузки. If we find a way inside the building, we can ask around for his apartment. Вот и славно задело. A stone, like any other, lying in a whirl of sleet and mud. Maybe there's something under it. There's a key beneath it, rusty from the dirt. This must be for the front door. Для главного входа. He doesn't have the apartment number on it. This building has many apartments, and the man can be in any of them. Как же нам найти We'll just have to нужную? go in and see. О, хе-хе. Еба. На самом деле это крутые очки. Типа, раньше я их носил. Но сейчас мне гораздо логичнее вот эти носить. Игрушка какая-то слизь. 42 копейки. A shabby door hangs oddly on its hinges, secured to the door frame with a safety Комната chain. 12. An unpaid energy bill is attached, threatening to cut off the electricity. It's addressed to Mr. Uno de Reuter. Uno de Reuter. Your heartbeat quickens, palms go sweaty. The siren of amphetamine is singing you her song. Позже нашли квартиру отца Куна. And the place comes with 3 months' worth of utility bills. Тихо No постучаться. response. Nothing happens. It must be an Должна быть ambush. засада. Let's get your adrenaline pumping, just in case. Инструмент должен быть в руках. Да, блядь, нажми. A shabby door hangs oddly on its... Так, бля, есть что-то с техникой? Есть эти... вот эта хуйня. A shabby door hangs Ну, oddly. 72, ну ебать. Snip. Нормально. The cutter goes through them like dead leaves. The links fall to the ground on the other side of the door. Don't let the quiet fool you. The beast is in there somewhere, ready to rip you to shreds with a broken bottle. I know there's no stopping you, but let's at least make Ну, this... я побыстрее. Так, нужно вернуть нормальные перчатки. Я бы даже сказал, модные. Ой. Мы обокрали нищего. A phone book lies open on the table, covering a stack of utility bills. Right next to it, in plain sight, sits a small bottle of amphetamine, conveniently equipped with a straw. Лейтенант, я нашел на столе психоактивное вещество. Confiscated. The minuscule amount of amphetamine doesn't interest the lieutenant in the slightest. He listens instead to something in the other room. 5 спиды со You стола. pocket the bottle as if it were the most natural thing in the world.
Don't wait. Celebrate. Blast that shit right here. Take inventory of it once this boring table shit is done. Blast it before you face the beast. Deruita. You're going to need... Нужна поддержка. Бля. Моторика, психика, блядь. О, кстати, бля, я раньше вот эти штаны носил, потому что они красивые были. Но сейчас они мне не подойдут. Вот это, блядь, это наша база. A bundle of clothes heaped on the bed. A stained parka, some towels and a duvet. Some socks. Лейтенант, посмотри на кучу одежды. Медленно протянуть руку. Something underneath there is breathing. It doesn't give a shit that you're a cop. Бери руку, если хочешь жить. It's not too late. No one's going to blame you for backing out. You don't have to do this. Just get out. Потому что и дотронуться до Your кучи. hand touches a greasy duvet covered in cigarette burns and ketchup stains. You hear a growl. There is something alive underneath it. You see a 60-year-old fat red-headed man passed out from large amounts of alcohol and God knows what else. The smell of shit rises from his mouth. Сейчас, секундочку. You don't have to take him down. He's already down. Ким, оно вообще живое? I'm afraid it is. Look, it moves. It moves, блядь. A groan rises from the man's throat, dry like a death rattle. He's trying to say something in his sleep. The bear is trying to wake up. Это что, отец Куна? Judging by the color of his hair, I would say yes, it is. The lieutenant's right. The man's unwashed hair bears a familiar ginger tone. Even the hair on his chest is coppery. The light from the window falls into his half-open eyes. Так. Так, бля, а где эта хуйня с Куна? Нам нужно это чекнуть. Стоп, бля, а реально. А, во. Так, так, сказать, что это для его же блага, окей. There's still plenty to be scared of here. Just not what you thought. Я знал, что это I похуже. think he's still quite bad. I mean, what he has come to. This man won't be feeding his family anytime soon. Not that he was, but at least he won't be beating his son. A pair of half-open bug eyes is staring back at you from the dark, empty, and frozen. It's clear that the person behind them is not awake. Что с Can't you глазами? tell? It happens to exceptionally committed substance abusers. They fall asleep with their eyelids still open. Not a pretty sight. Он проспит, знакомая херня. Look, he's trying to communicate. Вот даже что сказать, может нам как-то помочь What is ему? there to do? We could turn him on his side so he doesn't choke on his own vomit, but he's already on his side. We could Бедняга. take him to Remedy or Saint-Baptiste, but he doesn't have money for medical services. The almshouse would turn him Презрение down. от него откажется. They don't do charity for people who are trying to kill themselves. Besides, he'll be dead in a few. The pile of blankets grunts miserably. Забрал из спиды старик. Silence. Only heat emanates from the sleeping body. He wouldn't be too thrilled to learn you stole his stash. Он только It за was нее the и last держался. thing keeping him functional.
понять, что он пытается сказать. The man groans once again, but his tongue keeps failing him. It's impossible to make out the syllables. A hand emerges from the blankets, trying to gesticulate something, Делает какой-то жест. and then falls back again, limp and defeated by sleep. Ничего, короче, не произошло. Здесь нарисована пятиконечная This звезда. door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says number 11. No Постучать. reply. It's a Осмотреть solid замок. lump of metal, but the shackle is deeply corroded. A solid pair of chain cutters would make short work of it. Пора делать чик-чик. You seem committed to it, so go on. Оу, блядь. Там на самом деле полезные вещи. Поэтому я, короче, попытаюсь это сделать. This door has been closed with a padlock. What are you doing? Не what are you doing, блядь, а давай открывай ебалай, нахуй. Написано 42%, значит, сейчас откроем. This door has been closed with a... The shackle О! snaps like a twig, and the lock falls to the floor with a little thud. It should be possible to enter now. After you, detective. После вас, детектив. Есть физическая теория об ужасе капитала и всяком таком. То есть они очень любят позировать с оружием. Зимний патрон. Классический самарийский костюм. О, кстати, это поможет мне с концептуализацией, вероятно. Bust depicts a middle-aged man with impressive sideburns. The name on the plinth reads Kraz Mazov. Почему не так вот кто живет здесь, в спальне висит бюст Краса Мазова? White Star, the photos on the wall. I think we have broken into the apartment of a young communard. Ну, кстати, тут довольно чисто. Особенно если сравнивать с соседними комнатами. Крас Мазов был извращенцем, вероятно, все зоофилом. The lieutenant raises a brow. Вот именно, сплошная грязь. Thank you for sharing this wonderful opinion on human sexuality. There aren't many communists around. Not after the revolution. Some youth still keep the ideology going, it seems. Модно ебать. Классический самарийский костюмный пиджак, бля. О, открытка Буги-стрит. Дверь в квартиру 9 заперта. You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. The number on the panel says 10. The walking stops abruptly, but no one comes to the door. You can feel tension on the other side. A poor communard, from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Откройте полицию. Do I have to open the door? Do you have a warrant? I'm not obligated to open the door if you don't have a warrant. Let's go. We don't have a reason to get inside the Нет причин заходить в эту квартиру. Later then, entering this door seems a physical challenge. Physical You hear challenge. someone. Я не помню, что нужно было, чтобы зайти в эту квартиру, поэтому, к сожалению, да. Отряд для расстрела Give богачей. me a moment. The cold never does any good for my bronchitis. В порядке, Уль, может, врача? Fine. Fine. Don't you worry about me. You're still worried. Ты все равно переживаешь, есть из-за чего. Now, what do you want from me, policeman? Как ты вы такая? I'm no one. Just an old woman who cleans these hallways. Вы здесь живете? If you can call it living. I have a little room upstairs right next to the coal room. It's barely bigger than a closet. Размером с чулан, но я не But I жалуюсь. don't complain, no. I have my bed and my aching bones to keep me company. And that's all I need from this world.
And all she gets, too. Больше ничего не The получишь. coastal wind beats down hard on the cold room door outside. Splashes of waves make the balcony slippery. Я ищу молодого человека лет 25, темные волосы, худощавый, курит на балконе. Yes. I know who you mean. The scrawny boy who's always smoking like the devil. Right? What's he in Что он trouble натворил? for? Че, просто хочу с ним поговорить. Вы знаете, где он живет? Talk? He lives upstairs in room 28. Go to the balcony. It's one of those doors there. Thank you. We should go check out his apartment on the balcony. See if he's home. У меня есть вопрос по квартире. Ask away, policeman. А кто Чов уехал в отпуск, у него почтовый ящик забит. People come and go. I don't keep an eye on everyone. Кто живет в 10-й квартире? No one lives there. It's been empty for months. Я с кем-то говорю через дверь. Impossible. I would know if someone had moved in there. Maybe it's those Там counterculture снова эти маргиналы. again. Breaking into a house like it's a public space. You're a policeman. Be good and take a look, will you? Да, конечно. Great. Young people. They're worse than rats. You know, always littering the А кто же за дверью с hallways висячим with замком? trinkets and empty beer cans. Oh, that one is a Студент, scientist, будущий a ученый. future scholar. I think he studies astrology at the Астрологию. college. Education's good. I always tell them to study. Астрологию? Something to do with all those stars around his door. He asked me to leave his drawings up on the wall. Может, вы про астрономию? That's what I said. Astrology. The lieutenant shakes his head as though to say, let it go. Come on, people. Try to keep up any standards here. It's not about stars. It's... Дело... Forget it. А ладно. Видимо, про человека, который живет в конце коридора, про Уна де Рюйтера. I don't want to talk about DeWeeters. Так. Addicts. Они All of наркоманы. them. And sometimes I hear them screaming. They don't like me cleaning behind their door. Think I'm listening in on their fights. So she doesn't. Not after that Когда не one убирается после того раза, There's a тут наверняка был one тот time раз. Here. It didn't get physical. She heard something. Послушай, she то, что не хотела doesn't услышать want to hear снова. again. We saw unpaid utility bills. Aren't they going to be evicted? No one likes them in this building. It's only because of Их бы the давно kids выкинули, that если бы не haven't been мальчишка. thrown out. I don't like talking about those Вы говорите об people. этих людях. О, что можешь сказать о Синди? You're teased. Nothing I can do about her, I'm afraid. She ruins the walls faster than I can clean them. Still, Зато she leaves an old lady. она не лезет ко мне не то, to что help us некоторые. more than I can say for others. Это She все, mumbles спасибо. some kind of a response, then hacks something into her handkerchief. Спасибо, я пойду. Так, здесь закрыто. A shift in temperature. The air chills around you. Dust settles on the stony floor. Сидеть пока, чтобы A former согреться. architect stands before a slice of window, a room plan in her hand. A cold wave has made the air in the building stand still and frozen, with temperatures falling down to minus 20 degrees Celsius. Ее лицо. It's red from the cold. She's breathing on her fingers, clasping the plan. Traces of sadness are visible in her expression. План. Faint pencil lines on paper depict the same place, but a missing eastern wall connects the room with Значит, the из стены. neighboring apartment. Ideas for arranging the furniture have been jotted down. It's Осмотреться. clean and empty, with new tapestry embellishing the walls. A standard HB graphite pencil has fallen off a three-legged stool in the middle of the room. Поежиться. Нормально, кстати. Мне нравится играть с трепетом. Это интересно. You hear someone walking around inside. Эта квартира должна пустовать. Вы проникнули самовольно? On the panel says 10. Excuse me? Of course not. Scare them. Suspected of some big crime.
There's no sweet talking your way in there. Be official. Мне нужен ордер, если я подозреваю в проникновении. That was smart. Ловко. Ебать. Черные туфли +1 к способам косвенного налогообложения. Состоятельный добытчик. Бля, я помню-ка. Ебать. Сейчас расскажу. Все, ребята, я принес себе чай. Надеюсь, я, блядь, не выключал микрофон-то. Так, все, микрофон не выключен, отлично. Ботинки шикарные. Я в прошлый раз получал, типа, за каждую проверку навыка, типа, по дохуище монет. Но, как бы, да. Сейчас я нет, не рыночник. Satisfied? My name is Marielle Charpentier, and I'm an agent with Martinez Realty Associates. I am not breaking in, as I have every right to be here. The keys, see? Her voice is really cheerful, despite her obviously hating you. Do you want to see my ID as well? You can't legally ask for it, but why not? Want to see my residence permit too? It feels flimsy in hand, with the words Revachol Zone of Control written under a nondescript municipal logo. There's a picture of her with shorter hair inside. Ну, у нее лицо неприятное. All her personal details. Be friendly. Будь дружелюбнее. Милая стрижка. Do you have any questions? I need to be back in Midtown in an hour. Через час нужно быть в центре. Что вы здесь делаете? I need to get it ready for the next lease, but as you can see, the previous tenant completely trashed the place. Он повеселился. It was some kind of a moribund old man who used to be a business owner. You'd think they'd make rent. Я, кажется, догадываюсь, кто это мог быть. That was months ago. Anyway, was there anything you wanted, or is that it? Это тот чел, которого зовут дурак от роду так. Ну, по крайней мере, не зовут, а он себя так называет. It is. Даже не сомневайтесь. Поздновато для работы. Everyone says the real estate agents don't do anything. But here I am in the middle of the night cleaning up someone's crash pad. So, the sooner we get this over with, the better. Кто жил в опечатанной квартире дальше по коридору? Oh, that's another huge mess. The former tenant owes us 3 months of rent. 3. We closed the apartment and planned on auctioning off the valuables, but... No. Again, I have no idea how stupid mistakes like this can even happen. But Ron, when he came to close the door, didn't close the neighboring door. And there's a hole in the wall. Там дыра в стене. So preppy. She's probably on some low-grade performance enhancers, like Peptide or Pericanine. Охуенно. A hole in the wall. Can you believe it? And then the tenant ran off with his stuff. He's gone. The money's gone. Just like that. Oh, it irks her. Они вносят некомпетентности. Я, похоже, тоже потерял деньги. Well, it does not disappear from my hands. No, I don't let it. Вряд ли он задрал какую-то крупную сумму. Квартира выглядит так себе. Perfectly fine. They have gorgeous architecture, a million-real view of the bay, good ventilation, neighbors, life, spark, and they are affordable. Экономично. I'll tell you, Martinez has a future. Большое будущее. In a few years, it's going to blossom with artists and creatives and those radio computer wizards. Радиокомпьютерных волшебников. It's as if they're real wizards, able to resurrect dead real estate and breathe life into bank accounts.
А что с ней Don't случилось? ask me what happened with the wall. I have no idea how we're going to find the time or resources to fix it. Both apartments are now Вы квартиру тебе unrentable. нельзя сдавать, Both. обе. Of course. Так, все, это мы выяснили. Привет, бабка. Give me a moment. Я нашел в 10-й квартире никаких оригиналов. Это была риэлторша, которая готовит апартаменты для новых жильцов. I see. I hope some good people are finally going to move in. This place needs them. Девки-женцы вот тут приедет. И все будет в порядке. Этому дому нужны постепенные извинения, едва заметные. Yes. Well. I hope they're good people. Спасибо, я пойду. Я вообще не заметил, что была дыра, блядь, в стене все это время. О, чувак не забрал на зафет. Это же база. Хотя, а я же могу, типа... Нет, не могу. Так, бутылка. Так, это выход. Оживают забытые молотки и гвозди. Замок заржавел, войти. О! Нормально. Но вообще нам нужно копить 20 монет. А кто-то здесь спал недавно. Этого хватит не на одну зиму, пахнет химией. О, рабочие джинсы Пурлем. Это такие же джинсы, как штаны Клёш, но только со скоростью реакции. Но пока что мне нравится повышенный сумрак. Ебать, 4 монет. Это жир. Нам нужно не забывать, что нам нужно 20. Ooh, the piggies have learned how to saunter up staircases. I didn't think you could do that with hooves. But here you are. Полицейские не любим закрытые двери и недоступные балконы, а еще не любят, когда нас смотрят сверху вниз. Yeah, you got me now. The dynamic between us has completely changed. Это ты спишь в угольном чулане? Oh, not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. У тебя что, нет нормального Does дома? anyone in a city like this? If there's pain about any particular home she's lost, she's buried it deep, fortified herself against it. Правда, шахтер? Yes. I keep hoping a shaft will collapse on me. Ть. But somehow, it never happens. Самое лучшее место, конечно, It сгодится. doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. Круто. Хочу кое-что еще Shoot, спросить. piggy. Так, мне особо и спросить-то нечего. А, собственно, вот. А вот и дверь. А, блядь, нет, это не та дверь. Я все перепутал. Кстати, надо сохраниться.
А, тут теперь, блядь, подпись есть. Balcony Exit. Звуки виднеется обращение городских огней. А вдалеке слышу шум машин, на город опускается ночь. Блядь! Дегенерат, блядь. Просто мудак, блядь. Какой же я умный. Как же я люблю подгрузки, мужики. Как же я люблю подгрузки. Опа. Просто зверь, давай это представить для тебя интересно. Как выращивает розмарин, чебрец и кактус. This door is made of metal and appears to be reinforced. Кто заботится о собственной безопасности. This is where the cleaning lady said the smoker on the balcony lives. Let's see if anyone's home. О, автосейв, кстати. This door is made of metal and appears to be reinforced. Someone here really values their security. Number 28. This is where the... Let's see. Постучать. Answers. Looks like the young man we are looking for isn't home. I Лучше think зайти we should вечером. return tomorrow after we have finished with our day's work. How about 9 p.m.? Sound good? Хорошо, завтра Tomorrow, в 9 21. p.m. right here. Apartment number 28. Good. Damn. Turns out it's quite tricky finding someone in a big apartment building. Интересно, Куна уже спит или еще нет? Нужно как раз выполнить это задание для Куны. Вообще, мой прошлый персонаж, он был, типа, такой, знаете, блядь, интеллектуал, умник, хуюмник. Вообще, он, кстати, довольно неплохой коп. Мы же там в итоге завоевали, типа, доверие Кима и стали его чуть ли не лучшим корешем. Вот, он, типа, бросал пить, кстати, и при этом юзал наркотики. Я думаю, что этот мой персонаж будет делать наоборот. Я этот, блядь, как бы учитывая, что мы уже пьем, и, типа, не можем получить, типа, ту мысль о том, что пить хуёво. Вот. Мы, короче, будем бросать, торчать, короче. Я за чистоту. Несмотря на электрохимию, кстати, высокую. Но, бля, там, правда, есть минус. У этой мысли сильное понижение электрохимии. Это, типа, кринж. Я нашел твою лачугу, Куна. Затем с свиной головой. Крутая свиная башка. Мне понравилось. Мне тоже такая есть. Вот. Свиную голову. What? What is this shit? Fucking on yourself. This is weird level shit. Kuno doesn't go there. Fuck you, shit, back to normal. Oh, that. Kuno decapitates pigs. That's Демка, типа как у музыкантов. Kuno plays on snuff radio. Fucks pigs live. Fucks their heads off. Kuno's a cop killer. Нашел тарелку с сладкими порошка. Тебе известно об этом что-нибудь? That's where Kuno gets his daily hit. Ежедневный запас скорости своих Kuno дыщ. Shazam. Kuno rides the fucking lightning in their pig. Вцепление выжимает. To ride the lightning too, wouldn't you? You feel tired and old, but you could have that sparkle in your eyes. А что за магнолам? It's a vitamin pig. Витамины. Don't you know anything? Еще вообще ничего не знаешь. You could use some. Тебе бы не помешали. Это магний, верно? Yeah, it's the mag. You fucking need that shit to stay on top of your game. Kuno goes through like a tube a day. Rips Пощуки в день хавает. Обожает. use a bottle. Обожает магний. Так. Так. Так, сейчас момент.
Так, погодите, мысль важную записал. Используйте против. Знаю про магний, постоянно его ем. You're not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do Чем не закидывался. anything. Like you stayed home playing with your choo-choo. Fuck you, pig. Don't do mag. You're gonna OD and you're gonna fucking die. Это мой плащ, практически уверен, что мой. Is it? You got pretty fucked. Kuno's surprised you've still got your head after all that. Какого такого? Don't sweat it, drunk pig. Kuno will keep your nasty Куда не secrets. стукаешь. Kuno's not snitching. А с крыши можешь попасть в порт? Of course you fucking can. How do you think Kuno made all the docky boys his gimps? Just gotta fly, pig. Я пытался, вышло так себе. Kuno knows. Kuno and C saw you shit yourself. It's okay, pig. Not everyone can face the fear Kuno style. That's all there is to it then. Don't be a pansy. Just jump. Не будь сыгром, просто прыгай. Потому Good достаточно. call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about the fuck do you want with it. Good call, Pigmeister. Don't come and talk Меня to вырвало, Kuno я сейчас не about могу his исследовать kingdom. тело. Yeah, like a fucking volcano. Yeah. You're lucky you didn't die there. Что дать мне какой-нибудь совет? Yeah. Kuno's got some advice for you. Есть совет. What are you? Like 80, right? Maybe you should stop embarrassing yourself in front of a fucking kid. Разобрался с... So Да. you got Kuno's kilo. Here is how we do it. First, you give Kuno Kuno's kilo. Then Kuno gives you half back. That's how we split it. It's the best way. Street way. Не споришь, как мне удалось миновать твоего отца? Word on the street is, you sent your little friend in dressed as a hooker. Distraction style. That's some sick shit. Not a single muscle moves on the lieutenant's face. Kuno wants to hear all about it. Даже ты but имеешь в виду first, грамм, split the так? kilo. Kuno knows what Kuno means. О, озарение. Я оставлю их себе и сам все употреблю. Так, оставлю их себе, хватит себе наркотиков, тебе 12. All right. Kuno knew you tried that sneaky pig shit on. Tell him, Kuno. Kuno's got brains. This shit doesn't surprise Kuno. So Kuno's gonna give you one more chance. Know this, pig. Shit is major. Это важный выбор. Major fucking choice. Kuno охуенно won't take this ключевой. shit lightly. The pieces are moving, pig. This is fucking domino shit. Эффект домино. Он, кстати, не пиздит. But you can feel it. Somehow, this will change. Не так, как он думает, но все же. Во, да. Это, кстати, нихуёвый It's not намек. hard to see at all. You hand out drugs to kids. The lieutenant's faith in your judgment will diminish significantly. Есть какие-то минусы у того, чтобы не отдавать наркотики None Куна. that you can see. Есть какие-то минусы у того, чтобы не отдавать... No, you can see it. This young man has junior officer material in him. Так, подожди, есть ли какие-то минусы у того, чтобы не отдавать наркотики Куну? У этого парня вышел бы неплохой младший офицер в другой жизни, где он тебе доверяет. Tick, tick, tick. Decision time. What's it gonna be? You gonna fuck the Kuno? Так, погодите, я перепроверю все-таки. Не отдавать, сказав, что это для его же блага. Это останется у меня. All right. You fucked the Kuno. Everybody, Kuno got fucked by his pocket pig. Just when we getting our business on, the pig throws it all away. I told you he can't be trusted. I told you. I told you he'd steal the shit. Если что, он герой, так и должно быть. Так, теперь нам нужно ждать... теперь нам нужно ждать трибунала. Вот. Relax, see? We got plenty of kilo. Kilo underground, in the tree. This ain't about that. This is about you and Kuno. Проебалась, как You тебе must искупишь manage вину this перед shit. Куна. Now everything is fucked between us. How are you gonna make this up to the Kuno, huh? In truth, Kuno doesn't really believe there's anything you can do to make up for this. The damage is irreparable. Я посмотрел, я собираю у тебя жизнь в той The квартире. fuck do you know about Kuno's life? Kuno's got plans. Get the fuck out of here. Yeah, we got plans. 6 meters underground.
below piping from before the war. Руины мартинецкой дождевой канализации. Of the Martinez storm drain system. There are two Батареек и 2 мешка. With piles of batteries next to them, beside 2 bedrolls. In the dark and into the lower tunnel. Куна, я видел твоего отца. Yeah? How the fuck are you still alive, pig? Он по мертвому алкоголику, он спал под грудой одежды. А все как было сказал, перешуху было... Так это был в полном дороге, это его отвлекло. The lieutenant flashes you a sharp look, but doesn't say anything. Fuck out of here. Kuno made that shit up to demean you. Look, pigs. Kuno gets it. You don't want to talk about it. Close quarters combat shit. Kuno doesn't want to talk about it either. Так он тоже не говорит. Combat trauma shit. Мирно боевыми действиями. That room was so small. To be stuck in there with him. Not an easy Непростая схватка для ребенка. Оу. Там было темно, мы провалились внутрь, а потом также быстро вышли. You got lucky, pig. Kuno's dad was out getting more drink. Kuno knew you'd have a window there. Now that Kuno thinks about it, it was should have sent you in when he was there, pushing roids in his ass. Thieving, double-crossing liar pig. Kuno got sentimental. That shit won't happen again. Там больше неоплаченных 13 за коммуналку. Fuck right there were. Fucking 3 years or some shit. Да, батьку на них поебать. Yeah, that's right. Kuno's dad doesn't give a shit about that electricity and light shit. Just wants to pound on Найди работу, оплати их сам, то есть уже не в состоянии. Fuck that shit. Kuno's gonna move underground. Под землю. Shit. Ancient shit. Kuno's Будет gonna жить в live in a ебучих fucking катакомбах. Yeah, in a tomb, Kuno. И правильно поступил, не отдав тебе наркотики. Закончим на этом. That didn't change shit, pig. That only made things worse. Fucking social worker shit. It doesn't work, pig. It doesn't work, Kuno. Only our shit works. Kuno doesn't fucking care. Advanced race theory. Everything is calm in the eye of the race storm. Your mind is lucid and bright. The mind-bending phylogenetics appear more distant and, to be fair, a little ridiculous. The great race mystery has cleared up. All that's left to do is verbalize your thoughts. Go and talk to Говори с головомером о новообретенном откровении. А концептуализация, задание по части эстетической. Оу, едкое эхо. Вот это база, вот это я ждал. Splat. Splatity splat, Harry. You know what that means? It means the shit has fallen off the stick and it's bad again. You lost something. Кое-что and it's потерял. not your gun. It's not your badge. It's not your uniform. You can find all of those things. No, the charred echo was left by the one thing you will never find again. Not even if you dive into the sea in search of it. It's the love of your Любовь life, всей твоей Harry. жизни, Гарри. Ее запах The повсюду, scent ее звуки везде. is Будильник everywhere. зазвонит в 3. The sound is in everything. The alarm goes off at 3. Ты дал ей уйти. Плюс 300 очков опыта. Лимит всех навыков повышается на 1. Ебать. Я думаю, я разблокирую одну ячейку навыков. Жимовью, дереализация. 15 индотриба. С этим я потом чекну. Так, электрохимия и сумрак нужно апнуть. И, наверное, начнем качать полицейскую волну потихоньку. Да, звучит как база. Во. Гениально, гениально. Так. Погодите, мне нужно найти еще 20 реалов, чтобы заплатить за номер. Но у меня же, типа, нет денег. Так, бля, погодите, блядь. Стоп, а типа...
Так, если в первый-то день мне это не нужно делать, это будет ахуй, если нужно. Can I help you? А, вроде нет. Вроде нет. Вроде в первый день все-таки, блядь, не нужно этим заниматься. Так. Вот я вот не знаю. Вообще мне пока нравится этот HHE3 попробовать. Давайте попробуем. Едкое эхо, кстати, прикольное, но я бы его потом просто забыл, на самом деле. Это такая мысль, знаете, типа, на один раз. Типа, 300 очков опыта она стоила определенно. Ну, по сути, 200, справедливости ради, потому что мне еще нужно ее как бы забыть. Но все равно, типа, неплохая мысль. Так, стоп, блядь. XF я прожал. Я думаю, что знаю, что такое расовая загадка. Бля. Я хз, что ответить. Любопытно, что вы собираетесь заместить жителей Акцидента, пользуясь их собственной расовой теорией. The minion of law is also a racist, but his racism is basic and rote. He thinks he has solved the great race enigma by describing a Сав механизм научной конкуренции. So unadvanced. Какая отсталость. The basic race education he received in high school has led him to think his file. Это его фильм «Представительство расовой теории», историческое учение, восходящего к древнему обществу крови Перикарнаса. Over 4,500 years ago. Примитивный расист, знаешь, мне жалость. You clearly want to enter the harbor bad. Like a little boy who wants to go on the potty. I can press the button for you. Это все, что я хотел. Very well. You may enter the door once. Our race conversation here has concluded. Finally. Let's go. Наконец-то идем. Я же уже почти типа 2 часа ночи. Каждый рабочий член правления, пишущая машинка DV. An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change." Опустить саксофон 10 The machine центимов. swallows your coin and seems to be waiting for your next move. Так, врубаем технику.
The already familiar cold touch of plastic. Welcome. It's unclear whether you actually have muscle memory. Осталась ли вообще мышечная Right now, память? your finger is just drawing vaguely occult patterns in the air. Эти рисунки можно использовать? No. Пробую в следующий Sure, раз. why not? Muscle memory is a tricky thing. Nothing tricky about that. You just do. Короче, это белая проверка, блядь. Мне просто лень с этим возиться. Она довольно простая, я ее попробую просто проролить. The already familiar cold touch of plastic. It's unclear whether you... Я, кстати, не помню, эта хуйня вроде ничего не дает абсолютно, типа. Ну, кроме 10, скорее всего, очков опыта. Вот. The already familiar cold. Your fingers run over the dial pad. 005. Так вот, That's the Ревашоля. dialing code for Revashol. 4952. And a moment of hesitation before entering the 993. 993. Calling. Calling. Still calling. Video Revashol, 24-hour video rental. You're an 8 and 10mm film. Revashol видео. This is Lamy. How may I help you? А что это за место? Video Revashol is a 24-hour video Круглосуточный rental. прокат. 8 and 10mm film for home use. This is Lamy. Нет, я думаю, что это за место, значит, для меня. I don't know. It's a video rental. Maybe you rent videos here. Ты меня знаешь? No. Чего я тебе позвонил? Maybe you called to extend your rental period? Do you need to extend your rental period? Может быть, я даже знаю, как меня зовут. If you need any further assistance, you can visit us on the corner of Voyager and Main. I can't help you over the phone. Are we done? He thinks you're pulling a prank. Он думает, что ты прикалываешься. On the corner of Voyager and Main, a large neon sign hangs on the side of a building. Video Revashol видео 24 круглосуточно. hours. It's raining and there is almost no traffic on the street. A woman's footprints in the mud lead away from the front door. Tiny heels tiptoeing down the road. Beautiful steps, light-footed with a lifetime ahead of them. You look up and the air seems to grow darker. Suddenly, you feel like you don't want to hear about video rentals anymore. Ты больше не хочешь слышать о прокате видео. It was all shit. It's over. Что в жопу? Ким, мне жаль этот... А круглосуточный прокат фильмов в Ревашоле. Let's conclude this call. Достаточно. The payphone. Иди круглосуточное описание, краткое описание инфраматериализма. Потом читнем. On second glance, someone has forgotten to properly close one О, of the кто-то drawers. забыл закрыть один из ящиков. It's unfortunate for the union to just leave their paperwork lying around like this. Let's see what's inside, he thinks. The Открыть drawer ящик. opens smoothly. Inside is a well-organized selection of brown folders. Hundreds of documents containing logistical data. Two kinds of transactions stand out. Materials coming into Revashol Из from the Мундиграда outside и world, даже from Эльдомарата. Muindi, Grad, and even Ilmara. And the same materials being Затем handed же over материал to компаниям в companies inside Ревашоле. Revashol. Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. Интересно, что-нибудь, так и что-нибудь It's hard to интересное. make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to draw slight. Так, блядь. The Хочу file сделать cabinet квиксейв. stands steady as ever. Whatever's О, hidden here нормально. is hidden well. Будет найти очень сложно. Регистрация будет не настать, что к опытному бухгалтеру, который имел дело с поставками, удалось бы разобраться с этой информацией. Would be able to really make sense of it. However, there is a little handwritten note stuck on the side of the drawer. Это на It записку. appears to be a to-do list written in large, uneven capital letters. Remember, Leo, Everart's shoes, special whirling borscht, water Everart's plants, sweep office floor, more banners. Еще All плакаты. items on the list have been crossed out, and the note itself is crumpled. И смотри, список для Эврара. Everard Clare, probably. О, the head of the уровень. Debarders Union. One of his aides must have left it. Nothing incriminating here. Нет ничего обличающего. Полицейская волна.
Внутри империя 8, клетка волна 8, трепет 8, сумрак 8 и электрохимия 7. Думаю, надо апнуть еще электрохимию, наверное. Так. Так. Вообще неплохо было бы трепет тоже этот качать, немножечко качнуть. Так. Ну вообще да, бля. Типа это выглядит как база. Мне еще болевой порог нравится. Так. Вообще мне еще болевой порог реально нравится. У меня есть мысль качнуть болевой порог до 6. Типа, чтобы 6 была. Вот. What is so special about this borscht? Потому что, типа, тогда я начну ловить вот эти вот средние эти пассивные проверки. На списку еще раз. Everard's shoes. All items on the list have been crossed. The drawer slides shut. Так, карточка. Магний. О, очки, которые дают визуальный анализ, кстати. Но у меня сейчас пока гораздо более понтовые очки, как что называется, имеют место. Опа! Моя, блядь, кофточка. The tarpaulin cloak is still hanging on the railing. The white rectangle of the Revachol Citizens Militia is clearly visible on its back. Взять плащ. As your fingers touch the tarpaulin, it almost feels like the cloak wants to deliver a message of comfort through your fingertips. I will shield you from the elements and give my life for yours. That's what the cloak is relaying. Что дает плащ? О, блять, плащ патрульного — это улучшенный диско-блейзер. Он дает и полицейскую волну, и трепет при этом. Типа, это база, блять. Я и в прошлый раз в целом в нем... Ой, бля, я забыл поменять перчатки на, короче, модные. Ебать. Как же я страшно выгляжу. Так. Так, ну плащей у меня дохуя, штаны в целом у меня оба на электрохимию, а эти на сумрак, поэтому я, наверное, эти оставлю. Так, кафтан у меня идеальный, блять, это буквально то, что мне нужно, типа. Так. Обувь у меня вторая хуевая в целом. Так, шапок у меня других просто нет, банально. Нужно бутылок из-под красного командора. Да, блять. Блять, да лейтенант, съебись же ты, я вижу, бутылки собираю. This is the night watchman's booth. The name on the door reads René Arnaud.
Ким, я быстренько гляну, что там. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a framed photograph on the table. Забрать It's фотографию. a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man is young, dark-skinned, and dressed in a Royal Carabinieri uniform. Why did you take that? Чего вы это взяли? Это человек что-то притягивает мое внимание. Возможно... Так, я же гоп, у меня инстинкт собирать улики. Fine. But let's move. I don't want to be seen snooping around here. Ой, бля, там еще одна бутылка. Numerous empty wine bottles glisten in the rain. А кто здесь недавно отжигал? Really hard. Насколько не слабо? They went through 6 bottles of potent Pilsner, 3 bottles of Commodore Red, and almost 4 packs of cigarettes. Это, конечно, очень не слабо. It must have been pretty hard. Это все я? Well, yes, I think we can say with relative confidence that it was you. Это весьма печально, видимо, мне было очень плохо. This scene isn't exactly ripping with joy. Let's just move on. Фото счастливой пары. Можно было, кстати, этот жестко зачитнуть вот это вот, блядь, информатериалистскую залупу. Чтобы время проебланить. Экстрепет уже 9. Еще одно очко. Так, кстати, а что я там... О, так мне не в чего больше вкладывать. Ебать, я как раз вложу в трепет. И все, и ебануться. У меня будет трепет 10-й, типа. A rusting control panel with several knobs. 2 buttons marked. Марше. Grind. The crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. Я недавно сохранялся, а то и этот Disco Elysium не любит вот такие вот катсцены. And with a surprisingly quiet thunk, the crane places the container down. This crane was built with a purpose, which is now Переместить этот контейнер, и эта цель достигнута. this container. А что в этом контейнере? All you know is it's special. Нечто особенное. Так, а Red нажимать не нужно. О, автосохранение. О, деньги. Так, прежде чем туда идти, царит необыкновенная тишина, огромные машины спят. Бля, этот чел до сих пор тут сидит. Нихуя мне тут денег отсыпало. Так, я так понимаю, мне нужен болторез. О, блядь. Либо тут два варианта. Либо сумрак, либо электрохимия. Ну, бля, пока что электрохимия звучит полезней. Я, конечно, эти перчатки банально выглядят круче. Но взамен можно нацепить, короче, другие штаны. Но тогда мы теряем 1 поинт. Мы, блядь, имеем 7 электрохимии, нахуй, и 7 сумрака, типа. Поэтому, наверное, логичней засунуть все-таки сюда электрохимию. А, блядь, это хуёвые штаны, во. Короче, да, так мы теряем 1 поинт сумрака. И выглядим все еще как лох какой-то. Поэтому, наверное, я вот такой вот билд оставлю из шмоток. Так, давайте зайдем к Эврару и заберем оттуда ключи, чтобы мы смогли, ну, типа, нормально выйти по-человечески.
large table with 2 huge vacuum-insulated thermal coffee dispensers. Someone has forgotten a small маленькую пластиковую карточку. Coffee cup. Забрать You карточку. snatch out the red plastic card. It features a black contour of a crane lifting a container. The name, Etienne Hogarth, is written in the middle. Below it, in smaller text, member of the board. Это ключ, открывающий электронные замки. Strip meant to open electronic doors. Взять в один из старых кофейных You see nothing стаканчиков. exceptional. It's a dirty cup, smudged brown, with old ground coffee stuck to the bottom. Что я должен здесь увидеть? Look closer. If you squint your eyes enough, the coffee grounds almost seem to make up 2 letters. F и K. F and K. It's a clue. Какая улика? A clue about the person behind all the murders. Правда, знак. Именно так. Действовал бы удаленный наблюдатель. Знаки спрятанные повседневности. You got it, pal. I would never make such a thing up. Я такого не придумал. А раньше со стола все убрали. Ну, короче, база. Можно еще успеть позадить с этим, блядь, бесноватым. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Привет. Everard, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? Чем могу помочь, хороший The господин? look in his deep blue eyes is as sincere as you've ever seen. Kind of makes you feel like an arsehole for no apparent reason. Все об этом такой I see you причины. are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? Я как раз из них, я и Маньяне об этом I mean, сказал. I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. А что делать с Oh, контейнерами? I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am. Yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. А, так что-то происходит. Everything is so pretty and red. You and Leo look Если вы выглядите как братья. glance around with similar Ха! 0, блядь! У меня 0 на счету! 0! Ого, красный город к себе, у него есть о старой зелени. Sure is, mister. Sure is. Really livens up the place. Yes, it does. Yes, it does. I had to break this bonding moment. But the red containers mean they are replacing the company livery with the union livery, which means this strike isn't gonna stop anytime soon. А где все? В порту никого нет. Most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. We're on a strike. The whole union is. Забастовка. You don't have to work when you're on strike. Ha! We haven't worked for 2 months now. 2 месяца не So работаем. no one is working? То есть никто не работает. Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office, where he always is. And Jean-Luc is guarding the gate. Люк охраняет ворота. Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation. For a week or so. Какую заварушку ввязались Тит и его друзья? Oh, I'm not really supposed to talk about that. Дела That's профсоюза. union business. Him and his boys stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. I heard Mr. Everett telling them to take some time off. Отдохнуть немножечко. Don't go all bad cop on this simple, friendly fellow. Ну что именно I они guess the сделали? boys got a bit too rowdy and had to let out some steam. I don't really know the details. That's just how boys are, you know. I haven't been in a fight since I was in middle school. Не дрался с средней школы. Leo, let's keep this on the hardies. Расскажи чутка, Лео, в какую сторону... А в какую драку они ввязались? Они убили наемника? Too late. Leo's mouth is still moving, and the words are spewing forth. Words, words, and look, even more words. This now he's talking about some drunk sawmill owner. Опять владельцы лесопилки. He already switched to a prized fishing rod he apparently owned at some point. You know what? Just cut in there with your questions.
Bye-bye now. Я потом вернусь к нему, на самом деле, потому что я, блядь... Сейчас уже времени 1:18, надо бы уже переезжать в другой день потихоньку. Что? И, соответственно, в этот самом другом дне... так, первым... Так, стоп. С Куной я успел разобраться. Что как бы замечательно. Вот. Соответственно, мне нужно... Да. Да, короче, типа тайна радиопомех. Тайна радиопомех. И, соответственно, типа, но сначала к девочке нужно будет сходить. Before you stands a cargo container, just one of many in the yard. Кажется, это необычный контейнер. Is this like your thing with that wall again? Может быть, не знаю. Думаю, нужно провести более тщательное расследование. Because I don't. There are a почему нет? containers here. Why are you fixating on this one? Это был повешен на кране. You just picked one out because you wanted to interact with a cargo container. We are not here to interact with containers. We are here to talk to the union, right? Постучали в дверь. Открыть дверь. To turn the handle, to no avail. The doors seem to be mechanically locked. Может, запорный To your механизм. left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. Риторика 0 убедить дверь открыться. Блядь. Ну, этим будем заниматься потом. Я знаю, что там за стеной, и мы обязаны это открыть. Вот, вне зависимости от нашей риторики. Вот. В прошлый раз мы это довольно долго открывали, справедливости ради. Так, все, карточку мы забрали, и это главное. Ту-ту-ту-тум. Тум-ту-тум. Ой, бля. Так, я еще одну мысль запишу здесь. Тоже вспомнил важную. Все уже разошлись, я думаю, нам тоже пора опрокидываться. О, кстати, интересно, открыт ли фритте? Закрыт. Так, вроде в первый день не нужно платить, типа, 20 копеек. Так. Ревашоль, ранее, класс Е. На самом деле, реально интересно, там, география всякая. Yes. Так, я так понимаю, нужно сначала разойтись, чтобы потом с ним поговорить. This is the door to the room you redecorated. Just a moment. You had some questions earlier, I believe. And besides, we should discuss our progress. Давайте встретимся на балконе. Ладно, пойдем. Какой же я модный, блядь. The air outside is brisk. The lieutenant is silent for a moment.
He listens to the traffic hum. Then... А прислушаться к дороге затем. We should talk about the investigation, first and foremost. But I also remember you wanting to discuss the RCM? Не знал, что ты куришь. I have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. Ритуал. Oh man, he looks so devastatingly cool with that cigarette. Сигарета отличнее, думаю, я тоже закурю. Detective. Again, I only have exactly one every night. Below, the city trembles with its remaining lights. People are rushing home, running away from home, smoking, sleeping, singing in the shower. Edges of dining tables, hands, aprons flicker through windows before the lights go out. Ким бы стал таким крутым. This isn't cool. It's an unnecessary trial of will and unhealthy. Нездорово. Keeping the habit within the parameters he's given himself takes a lot of focus. It would be easier to simply quit. Было бы проще бросить. Что ж, подведем итоги. It's been a long and eventful day. Как по-твоему, сегодня все хорошо прошло? You were so hungover that you couldn't keep it down when we approached the hanged man. So we didn't even inspect the body. Мы тело не And осмотрели. there's still much to do at the crime scene too. We didn't search it thoroughly enough. Но это тщательно его осмотрели. He would have put all of this more harshly, but he doesn't want you to feel completely discouraged. Probably because he's afraid that you'll just give up and keep drinking. Так. А, вообще можно думать о каком трупе, как они так близок. As for the interviews, Что касается показаний, but we did get into the harbor. It'll be easier to reach him tomorrow. Завтра будет проще его найти. We tried to interview the Wildpan's rep, but she asked us to do something for her first. Fine. Пусть будет так. I have a feeling Joyce knows how dangerous the situation really is. We have to get. Просто обязаны разговорить ее. Above all, though, today was exhausting. What's with all the running? You run a lot. Что это за беготня? Stand up pressing 41 practice. I have a really good theory about why you're running. Что так быстро бегаем? Подожди, вот проснешься завтра. Я не знаю, почему я делаю то, что я делаю на Кицураге. Знаешь, люблю посмотреть время, соображая быстро, что всему остальному организму приходится приспосабливаться. Бля, даже какой вариант лучше. Наверное, It's impressive, especially for a man your age. And in those heels. Nice shoes, by the way. I like the green. Goes with the orange. Мне нравится. Отлично смотрится с оранжевым. Так что, какие у нас полномочия? А какие у нас у РГ полномочия? They're quite limited, actually. The power officers of the Rebashol Citizens Militia exercise most frequently is imposing fines of up to 1,000 real for offenses, in accordance with the... Тысяча, почему не больше? The RCM's primary role is to ensure safety. We are not really supposed to play any part in the economic structure of Rebashol. Не предполагает ли это... не предполагает ли это превышение полномочий? Yes, although indirectly, as citizens can always request records from their local station. Officers of the RCM have been known to take bribes of less than the prescribed fine amount. It undermines trust. Подрывает доверие к РГ. А понятно, какие еще у нас полномочия? You can arrest people, of course, but rather than bringing someone in directly, it's preferable to serve a station call slip. It prevents confusion and overcrowding. Погоди, а где гарантия, что арестованный не явится в участок? You can't. Those who don't show up become fugitives, though, and have fewer legal rights when they are eventually caught. It's about power projection. Судим сраться силой. Пока что не видишься было немного. When power calls you, you come. But power itself is a fragile trick of perception. Понятно. Если кто-нибудь окажет сопротивление... As you may have gathered from the fact that we are expected to carry a record of our kills, like the one in your watermarks, we are permitted to use whatever force is necessary, and strongly admonished not to abuse that power. Чтобы разговаривать с людьми, которых мы признаем виновными. We don't convict. We arrest and send them to coalition government courts in Курон и Дельта. The prosecution works off our testimonies and records, which is why it's paramount to keep them. Погоди-ка, то есть если я убил кого-нибудь при выполнении задания... You have to supply compelling evidence for why it was necessary to use lethal force.
In these cases, your partner is usually your witness. Not a good position to be in, by the way. Internal Affairs handles these cases thoroughly, by cross-examining you for inconsistencies. It is hard to cover for anyone, which is for the best. А все эти правила создает коалиционное правительство? And the moral intern, more broadly, but yes. А что такое Моралинтерн? The Moralist International are the world's largest political organization. You know who they are. They have been running this place after the revolution failed. Если бы я не знал, как это, как бы ты его описал? They're a union of center-left and center-right parties across the Real Belt. Our coalition government is just one of its many projects. They also run the ICP, EPIS, most intergovernmental organizations in the world. А во что они верят? What do they believe in? They are Dolorians. They believe they continue the являются unionist продолжителями project set гуманистического forth by our курса. innocence Dolores Day 4 centuries ago. Others say they are just technocrats. У них есть символ? Interesting question. It's a blue Голубая forget-me-not. незабудка. Their motto is love, compassion, self-discipline. I think you can gauge what they want you to think of them from that. Something ominous. Как что-то зловещее. Something even a little feminine. But in a Немного даже strict женственное в строгом смысле. А кем была Долорес A Дэй? historic figure? The author of the modern age? You will have to look elsewhere for opinions. The subject of humanism is too abstract for me. For you, she is something. Лишь что болезненные, хотя трудно сказать почему. Что ты о них думаешь? The moral intern are a fact. I try not to have opinions on facts until they change. And it doesn't look В like ближайшее время не произойдет. It is more than that. There's some kind of affection in him. Тебе нравится Моралинтерн? Yes, I did, when I was younger. In my 20s, I considered myself a moralist. A blue forget-me-not, a piece of the sky. They're not all that bad. Не такие уж и плохие. But the years have changed that. I don't know what I believe in now. No, I believe in the RCM. That's enough for me. Мне этого достаточно. Ой, блядь. У меня есть свое мнение по поводу Моралинтерна. Do you? А эти алблоки-то покажешь на город. Они нужны нам здесь, чтобы мы могли наводить порядок при Вашоле. Ну что они тут сделали? Так, не подается описанию. Видал здесь свалить какой-то не гуманизм. Пешки крупнейшие в мире буржуазной организации по защите буржуазных прав. Так, тихо, брать. Иммигрант, либеральный Египет, ебанутые мужики, которые превращаются в пап. Ну, бля, что бы сказал мой персонаж? Well phrased. Хорошо сказано. I understand answering to foreign powers. Лишь иностранцы очень плохо считаются к ненависти к иммигрантам. Однако без Моралинтерна вы лишь вигилантами. От этого никуда не денешься. Никаких проблем. Да, вигиланты это плохо. Sadly, it is what we already are to the people of Martinez. Most of them, at least, especially the Union. Vigilantes. I expect our job here to prove quite challenging. Сложное выполнение задач. The lights of the orphan district are reflected in his glasses. The red and golden orbs of the motorway sliding like pearls on a string. Вашоль возвращается в пригород. Завтра вторник. Понедельник подходит к концу. Сегодня уже понедельник. Ой, сегодня уже вторник, точнее. Промолчать и просто посмотреть в ночное небо. The dying lights of the city shimmer below. Slowly, like luminous clouds, they pass on his lenses. The lieutenant looks at his slim cigarette, contemplating the next drag. This soldier is the highlight of the day for me, he thinks. This little stick right here. They really don't like Да, действительно не любят. And the mouth on that Жизнь пацан Куда, на материке все не так. В Джемроке и в РГМ. In Jamrock and the GRIH. А что с ними не так? It's our fault for leaving this place to the dogs, to the union, to the company, not daring to come here more often. This place has fallen between the cracks, the jurisdictions of our two precincts. А что в Джемроке и We РГМ? run this city. West of the river is RCM land. It's incredibly hard. Это совершенно тяжело. Human beings are... But we are in control. Однако все под контролем, оно того стоит. The organization works. Our systems work. If they didn't, the city Иначе бы would город disintegrate. свалился на части. Night. Captain Ptolemy Price steps into the yard. A piebald horse waits by the motor carriage, chewing oats out of an oat bag. Seagulls fly overhead.
The sky is black. Captain Price wears a black suit and a standard patrol coat as he mounts the horse to head home. Rows of houses on either side, hunching over the sidewalks, and Precinct 41 with its dome roof growing distant. Around him, the streets are silent. A kid on the corner waves at the captain as he takes the turn on Petition and Main. The horse neighs. The captain nods back. Thanks, kid, he thinks. He's grateful. Здесь наше расследование поможет лучшей ситуации, или, по крайней мере, принесет хоть какие-то хорошие результаты. Симовач, которая сможет их приструнить. Me too. But I wouldn't count on any drastic changes in our lifetimes. Yeah, it's getting very cold. О, 30 опыта. Yes? Увидимся утром. Пока. Опа, блядь. Ха! Чё ты думал, блядь? Не открыть. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Жизнь весь ухватив болторезом. Кстати, звучит как хорошая идея. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face. The chain cutters slip out of. Хочу попробовать остановить, блядь, этот кран ебаный. Вообще, кстати, неплохо было бы апнуть технику. Мне кажется, техника бы отлично подошла в наш образ. Не знаю, мне кажется, она бы так охуенно подошла. Я до сих пор не очень понимаю образ персонажа, который я отыгрываю. Типа, с одной стороны, типа, блядь, ну, мы ебануты, блядь, типа, короче, на жестком вайбе, типа, гигача. Блядь. Это будет долго. 17% это вам, блядь, да. 17% это очень мало. Может забить? A mirror hangs on the bathroom wall. The chain cutters slip out of your hands as you attempt to twist the faucet into place. A mirror hangs on the bathroom wall. The chain cutters slip out of your hands as you attempt to twist the faucet into place. Не хватило одного поинта. Ну вообще, бля, это так-то... Ну вообще у нас есть шанс, блядь, так-то. Типа так-то каждый пятый бросок должен быть успешным. Но мы уже, типа, блядь, далеко за... Не только что за 5, это скоро уже будет 10-й. То есть, как бы, блядь, нам жутко не везет на деле. Как же я люблю этот жанр игр, блядь. Сейф скам. У меня хороший мем про это будет, блядь, на канале. Когда-нибудь, когда до него дойдет время в отложке. В рофлите, блядь. Короче, давайте еще 4 раза. Если за 4 раза не получается, то, блядь, я забиваю на это хуй. Не получилось. Осталось 3 раза. Ебать, ну 2 раза у тебя, братан, осталось. 2 раза.
A mirror hangs on the bathroom wall. The chain cutter's slip. Последний раз остался. Сейчас мне не везет с бросками сегодня. A mirror hangs on the bathroom wall. The chain cutters slip out. Два кола, блядь. Attempt to twist the faucet into place. Well, you know one thing for sure. You've probably never been a plumber. The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. The option to go to sleep becomes available every night after 9 p.m. Откидываемся спать. The sheets feel at once coarse and clammy against your skin. The bed sags beneath your weight as you stretch out and finally close your eyes. And then sleep doesn't come. Затем сон не приходит. О нет, блядь, бессонницу. And then sleep doesn't come. Но я хочу уснуть. Obviously, you're in bed with your eyes closed, but it's not happening. Почему? Maybe it's the bed's fault. Берите подушку. Its synthetic filling has separated into hard lumps. The pillowcase smells oddly. Проверьте It одеяло. barely covers your toes, stretching over your soft belly. This is your body here, intimate and warm, breathing, breathing. Are you sure? Дышит, а ты уверен? Your heart beats a little bit faster at this unnerving thought. Легендарно! Успех, блядь! Нихуя! Не зря качаем. Under your thrumming eyelids, you see a dizzying array of colors. You won't get off this carousel quite so easily. Вернуться на другой бок. It's a little better. Colors, scenes, and half-formed phrases still litter your mind. Part of you is still trying to solve the case, isn't it? Кто его убил? Кто? Something to do with... What was it that the lieutenant said? Union? And it's gone again. Your thoughts lost between the slowing brain waves. Хватит Your думать, breathing засыпай. steadies. A great silence washes over you until your eyelids twitch in your sleep and images start forming. О! Do you remember the scent of your childhood? Помнишь запах детства? Я родился в больнице, куда обычно перевозят умирать. You're not kidding anyone, Harry. You don't remember shit. Нихера ты не помнишь, Гарри, скажи. Do you remember your wife's hand on your face? Что происходит? Я ничего не скажу, пока ты не объяснишь, что ты такой. You know who I am. I'm the bad day. The one where you ask her, and then later in the streets, wandering. It's the worst day of all time, Harry dear. And it's coming. She will hear about it on the phone. Reality will turn into a grotesque nightmare. This will be the last thing you did to her. Tell me, do you remember the love of your life? Я ушел. Oh no, funky baby, you stay. Ты остался. It was the rest of it that lived. Or you just stood there, with one hand on the bottle and the other on your dick, watching it go. Оно уходило. Tell me, where are your friends? Human beings have friends, Harry boy. Where the hell are yours? Я могу все вернуть. No, it's gone. 3 times gone and never coming back. You failed. You failed me. You failed Подвел Элизиум. А что такое Элизиум? Everything. The pale and the useless. On the surface.
The outer magnetosphere. Burning, furious truth. 8,000 years of written history. You really dropped the ball, 4,6 миллиарда людей, и ты подвел каждого. Проебался по полной. And you failed every single one of them. Я могу вернуться в норму. You're not coming back from shit. Thrashing around in that high conductivity state of yours. Bumping into things and acting like a clown. Who are you kidding? Я тебя уже видел. No, you haven't. You're just sleep talking. And the act is wearing thin too. The spots on the disco ball fade around you. You'll be back in those cold snakeskins in no time. Sweating up the bed. Stinky boy. Я пытался расследовать преступление. You're trying to what? I can't hear you. This is just a word dream now. Jumbled up garbage. The pictures are gone. The bed rises to meet you. A thin, sleep-like state. More glass than velvet. Grinding in your head. So something is wrong. Что-то не так, обычно ты не так отвратительный. This dry, this unnourishing. There's something wrong with your thoughts. Господи, есть еще один вид. Oh yes, party boy, and it's worse than the one before. Ой, какой дичь ты видел сегодня. Here it comes too. So soon already. A silent alarm goes off in your head like clockwork. Barely let you sleep at all. Time to get those clothes on, Harry. Time to go to work in the shit factory. Главное, труба зовет. День 2. Нужно побазарить с девочкой. Восстановлен боевой дух. Нужно поменять перчатки на... Good going, buddy. Господи, что за херня? Oh, just a dream. You have ones like that all the time. You feel even worse this morning than you did last night. Что за херня со мной творится? Why are you so tired? Too tired and down to even think? It is worrying, isn't it? You can't be a detective like this. Detectives need to be able to think. Почему все так? It's just that your heart has finally pumped all the speed out of your system, Buster. Надо догнаться. Time to get some more. Don't do that. Stay strong. The hangover will wear off. You don't need to keep doing this to yourself. Speed is a potent central nervous system stimulant. It kept you propped up all day yesterday, despite your debilitating hangover. How else did you think you got up from this floor because of a holy vow you made 16 years ago with me? To wake up exactly 7:30 every morning until the day you die. Don't be silly. There was no vow. You were high on speed. Бля! That was the only reason you got up. Хороший, блядь, вопрос. You can't detect without it. Не, блядь, у нас сегодня обед, блядь. Я справлюсь. Are you sure? Ready to live as this pathetic shell of yourself for days? Basically, a week. Let's be honest, 2 weeks. Maybe 3. You won't make it. Half the town will be dead by then. You will be fired. Брехня, и без них переживу. Slow, sad shell man. See how you do without your spark. Мы прожить без искры. Ничего, блядь, переживем. Так, мне сейчас нужно к девочке и, соответственно, в книжный магазин.
Потом, я думаю, зайду в ломбард, и потом уже, соответственно, буду разговаривать с ребятами. Ой, блядь. Эти хуесосы здесь. Morning. Looks like we can get to work at once. The union muscle turned up. They look rowdy. We should talk to them. О чем нам с ними разговаривать? To the dock workers union. The circumstances in Martinez. My preliminary information. Actually, that's not a lot of things. We should have dug up more yesterday. Still, we need to talk to them, and it won't be easy. Они дружелюбны, что ты имеешь в виду? I mean, ungovernable. Martinez isn't exactly enthusiastic about the RCM being here. They prefer to be policed by the union. These men here, men who drink beer for breakfast, there's talk of an armed wing of the union called the Hardy Boys, who are responsible for state policing. Это те люди, о которых нам вчера говорил I Гард? completely forgot. Sorry, I had a rough night's sleep. It's them by the looks of it. Loud and nasty, just like the manager said. One loose thread less to worry about, and one big problem to replace it. Их так много, может быть, That would just подкрепление? escalate tensions. No captain would sign off on it. Solving one murder isn't worth a conflict between the RCM and the Debarders Union. In fact, even the death of 2 detectives might not. Для того, чтобы развивать полномасштабную войну. Let's keep a cool head, okay? He's not exaggerating about that more. Раз переопаску не преувеличивает, и спокойно констатирует факт. Your fists clench and your pulse rises. One more thing Погнали. before we do. We don't have to talk to them immediately. We can walk right past them, continue with our business. Good. A power. Сильный ход. Purposefully concentrate on something else first. They're in no hurry to. Никуда не I торопится. think they own the place. Anyway, I leave that choice to you. What? Я устрою любой вариант. Just a moment. Минуточку. And there's no public phones nearby? Таксофонов The тут нет? closest phone booth is down the coast. Sorry for the inconvenience, ma'am. It's fine, I understand. Thank you anyway. I'm glad to see you again, dear. The lady is distressed. Perhaps something. Может быть, ее живенькой фразой «Здоровичка Лена, как делишки?» Please don't trouble yourself about me, sweetie. I was just hoping Надеюсь, to make a позвонить, call, телефон в but танцах the не woman's работает. phone line isn't working. A faint smile tells you she appreciates the effort, but at the moment her mind is on more serious matters. The union office probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. А что телефоном в The танцах? manager was vague about it. А зачем вам To телефон? let the young woman who's house sitting for us know that we may be delayed. Morel, my husband, and our friend Gary were supposed to get back by Monday night, but they're still missing, and I haven't От них до heard сих пор from ни them. слуху, ни духу. I was also hoping she'd heard from Morel. Ладно, допустим, ваш муж раньше пропадал. That's just it. This isn't like him at all. He always plans his expeditions so carefully. A cold breeze hisses through dense thickets of reeds. Something sweet in it, somnolent. A damp chill goes down your spine. When you look around, you're still in the whirling in rags. You have more important things to worry about. То есть ваш муж в экспедиции, что за Just some экспедиция? field work, sweetie. Morel is a highly trained scientist. He and his assistant Gary are studying an extremely rare species of insect. But they should have returned by now. They were just going down the coast across the waterlock to set a few traps. He said they'd be back on Monday. What could be keeping them? The waterlock, that was broken. Could this be it? Стоп, а кто этот Гэри? Вы ему доверяете? Sweetie, it's nothing like that. Gary's as loyal as they come. I trust him with my husband's life any day. Шуз, по которому можно перейти на другой берег слома, они, наверное, просто застряли с той Oh стороны. my. What happened to the waterlock? Наверное, просто техническая Well, поломка. Whatever the cause, I'm thankful. To both of you. You've spared me another sleepless night. You're welcome, ma'am. I hate to ask, but if your investigation takes you to the other side of the coast, please do keep an eye out for my husband. This will surely lead to a cryptozoological mystery with that extremely rare insect. Редкого And if you насекомого. see him, let him know Lena is waiting for him here at the Whirling.
He gets so tangled up in his work that he may not know the water lock's been repaired. And it's cold out there. Увижу его, скажу, что вы здесь. Когда, вернее, если окажусь на том берегу. Oh, you're such a dear. Thank you, sweetie. Так ваш муж ученый? Oh, yes. A zoologist. A cryptozoologist. А что такое криптозоология? It's a pseudoscience that attempts to legitimize research into mythological beasts and urban legends. That's one opinion, yes. And people are entitled to their opinions. My apologies, ma'am. I did not mean to undermine your hobby. It's not a hobby, dear. It's a subfield Раздел of zoology. зоологии. One specializing in animal species that are so exceedingly rare that many assume them to be extinct or even fictitious. Imaginable. Searching for such species called cryptids is difficult and often thankless. And frankly, many scientists are too lazy to do it. Universities these days are rarely interested in поддерживают настоящую науку. Знаете что, я, наверное, сначала разберусь с грузовиками, а потом с девочкой. She's completely internalized her husband's struggles. They are her own. Расскажите мне побольше про Морелла, что он за человек, как выглядит и про ваши отношения. I'm not sure where to begin. Как ваш муж выглядит? Well, his expression is slightly grumpy, but his eyes are always bright and curious, like a small boy's. And his palms are quite coarse from all the field work, but he's quite gentle. It's always a challenge to describe the person you know best in the world. Давай попробуем еще раз. Если бы я хотел встретить его на улице, то что бы искал глазами? Oh, well, he's a bit shorter than you, but with a larger frame. And he has longish white hair, usually a bit uncombed. You might say wild, even. The lieutenant pulls out his notebook and begins jotting down the woman's description. One other thing, he'll likely have всегда all полевое kinds of снаряжение. field gear on him, even if he's not out in the reeds, you know. Вы just давно in женаты? case. We'll be celebrating our 16th anniversary this autumn. Not the most numerically satisfying anniversary, but I like the less obvious milestones even more somehow. Как вы познакомились? Via dating agency, Что это за I'm ashamed to знакомство? say. I was looking to get back into the scene after recovering from my accident. And he'd just divorced. We hit it off and, well, here we are. She's skipping over some important parts. Perhaps you'll find out more later. Позже. Пожалуй, я узнал все, что хотел. I hope I've been useful. А расскажите побольше о редком насекомом, который ищет ваш муж. Sweetie, it's fascinating. But I shouldn't bore you with entomological minutiae. The lieutenant gives you a sideways Я хочу послушать про насекомое. Well, it's a phasmid, technically, but... Oh, yeah. А вот и интересненькое. Where other phasmids imitate sticks or leaves, this one's a living reed. It disguises itself among the reeds here on the Insulindian coast. Hence its name, the Insulindian phasmid. Perhaps you'll end up co-discovering the phasmid with us officers. There's a touch of awe in the way she enunciated the creature's name. I knew it. We're gonna be chasing made-up Будем ловить insects вымышленных with насекомых с криптозоологами. It's not made up, officer. I can assure you. It's simply elusive, so much so that most establishment zoologists doubt it exists at all. Почему он видит, что фазмид где-то тут? Well, some teenagers making out in the reeds saw one. They didn't know what it was, of course, but there was a brief article in a local newspaper about their encounter with a ghost insect that looks like the reeds. Gary sent us the clipping. Interesting. Maybe the phasmid made Заставил. teenagers make out. Может, он заставил их выжиматься? I doubt it. It's not like teenagers need much encouragement in that regard. То есть все же догадались о вырезке из газеты. Of course, most phasmid sightings turn out to be false alarms, but their description matched the Insulindian phasmid perfectly, and they didn't even know what they were looking at. Так, он опасный? Not at all.
Why else would it hide itself so carefully? Есть крутые способности. It can blend in almost perfectly among the reeds. It's how it stayed hidden all these years. Centuries even. Он ценный. Oh, I doubt it. No one gets into cryptozoology for the money, sweetie. Ладно, что в нем особенного? Oh dear. I'm afraid I'm not explaining this very well. It is very special. Morel can explain it all much better. I wish you could hear him describe it. Then you'd understand, I'm sure. Может, тогда увидеть рассказать про крутых криптидов? There's really no point in manipulating anyone. She'd be only too pleased to tell you about her work. Go on and ask. Лена, я хотел узнать кое-какие криптиды, которых вы изучали. Можете сказать о парочке? Oh, I'd be delighted. Truth be told, I could really use the company too. One cryptid, not a couple. One. This won't turn into some kind of cryptid extravaganza. Высокопрожжих криптидов супер, мне нравится. Just one. Только один. He'll be disappointed in you. Какой самый опасный? The gnome of Jeroma. Шрамский гном всюду устрашающий. Oh, yes. None of its victims survived. Grieving relatives never even found their bodies because the gnome's venom dissolved organic tissue. А на что этот криптид был похож? It was reportedly a small creature with webbed fingers and a protruding forehead and a ungainly little Уродливый чудик, страшный. Scary to look at. A couple of campers found it when it was already dying. They heard an odd wailing in the woods and followed the sound. They were scared and wrapped it in tarpaulin to suffocate it. It still took the gnome of Jeroma an entire day to die. Вот целые сутки. If the body of the creature was found, why aren't there detailed illustrations of it in science textbooks, confirming the existence of this very unique species? Alas, the first scientist who got his hands on the creature's Стив Йорк с формальдегидом ожидает, что очистит гнома от яда. thinking that would detoxify the gnome's venom. Instead, all the venom leaked out of the creature's teeth and into the surrounding Разъел само liquid, существо. dissolving the creature itself. A poetic end, perhaps, but a real loss for science. Какой криптид самый большой? Hey, you promised you'd only ask about one cryptid. Ну, Ким, неужели ты сам не хочешь больше послушать про криптидов? The lieutenant pauses, thought something in him breaks. Ah, fuck it. Let's have more cryptids. Well, the biggest cryptid is, of course, the horrible giant of Kokonur. Kokonur. The giant lives in the most arid parts of the vast Kokonur Desert in South Samara, casting a strange light across the barren wastes. Каким странным сиянием. Mirage or a psychogenous luminance. Вы уже увидели этот No one великан. knows for sure. It is like an awful mountain appearing from below the horizon and expanding to cover almost a third of your field of vision. Он опасный? The towering luminosity of Kokonur is a bad omen in local folklore. Some say it's a fata morgana, others, fate unimaginable. Hui. No animal can be that large. It's a mirage. That's what makes it so Тем-то он и peculiar. примечателен. A species surviving at the very limits of scientific law. The giant of Kokonur Крупнейшее животное на планете. planet can support. There are limits, you see, to how large a metabolism an ecosystem can beget. Some say a gravity anomaly below the Kokonur Desert might allow the creature to grow to these gargantuan sizes. Great. This is great shit. You need more. Да еще какой криптид самый маленький. Cryobacter catlensis. Каябактер кто? Yes, a unicellular bacterium that was discovered in one of the northernmost points of Kotla on the Boreal Plateau by renowned geologist Caitlin Mijanou some 70 years ago. И чем она примечательна? Bacterial colony Mijanou found had remained alive while frozen in ice for longer than anyone could reliably estimate. Certainly from before recorded history.
Michinu disappeared shortly after injecting herself with the bacteria she had brought back to study, no doubt in hopes of prolonging her own life. Чтобы она ее вколола? Yes, the bacteria had survived in the ice since times immemorial. It is not hard to see where she could have gotten the idea. It's actually a little hard to see. Трудновато. But do go on. То есть где-то в мире бродит бессмертный геолог. Yes, and she's quite mad too. After she treated herself with the bacteria, she stopped aging, but also became increasingly eccentric and irascible, so that even her oldest friends were forced to pull away. We can assume that she has been living somewhere in the wilderness for decades now, all alone except for the Cryobacter catlensis coursing through her bloodstream. Бывают невидимые What an криптиды. interesting question. And the answer is yes, there are. Of course. All fairy tales have someone or something invisible in them. Ским, она вот тут расскажет мне про невидимые криптиды, так что это за зверь? Таким, это ребят, что должен знать. I won't spoil your fun. What is the invisible cryptid? It's the Col de Mamadakwa. О, бля! Its name means thin whisper of sound, and that's precisely what it is. Self-replicating sound waves, invisible and intangible. The Col de Mama is very afraid of us, which makes it incredibly difficult to track. Как он, ну, звучит? Like nothing, it's such a high-pitched sound that us humans can't hear it, nor can other animals. It could be ringing right outside your window and you wouldn't even know it. Could be anywhere. Everywhere, even. Fine, I'll bite. How can an animal be a sound? Many scientists have asked the same question. Some have claimed that it isn't itself a sound, but a tiny corpuscle that emits sound waves. But there's no evidence to support this theory. Он может быть здесь, прямо сейчас. It could be. As I said, it could be everywhere. And we wouldn't know any better. It could be ringing all the days of our lives and nights. Maybe it's predatory. Вдруг он хищник, а вдруг он хищник? It's not. Don't worry. If it were predatory, we would have found it by Нашли the бы по следам damage it нападений. inflicts. I wouldn't be so sure. What То if есть the это тоже damage is невидимые. also invisible? Какие свидетельства того, что это животное состоит из звука? Plenty. It's the evidence that led to its discovery. In the 20s, a group of Areopagite ornithologists, that is, scientists who study birds, were trying out a new recording technology for capturing sounds outside the range of human hearing. When playing back recordings they had made in the foothills of the Ea mountain range, they noticed certain anomalies, Случайно. patterns that seemed random at first, but on closer examination were consistent with the waveforms of songbirds. Певчих The птиц. scientists soon discovered they could track and even predict what appeared to be feeding, mating, and migration patterns based on sound waves in a strictly delimited range of ultrasonic frequencies, even higher than those of the highest-pitched bat calls. Ну, кстати, попробовать изучить эту мысль. She transforms, when speaking about these strange animals, into a confident woman. They realized that they had discovered a new species and called it the Col de Mamadakwa, after the Paracanassian name for the Голос voice Бога. of God, which is said to be very silent. Ух ты! They grew quite obsessed with these little birds. Even though they couldn't see them, they could distinguish among individual birds and even began to name some of them. Имена? Sequester, Time, Joscan. Those are but some of the Mamadakwa they followed individually. Почему Мамадаква так нас боится? That is a sad story. A group of university students assisting with the field work in their enthusiasm for the project, and no doubt because they were preoccupied with impressing their professors, nearly drove it За них to популяция почти вымерла. Почти They вымерла? tried to communicate with it and had no other means but sound. So they started sending out sound waves at frequencies they thought might match the Mamadakwas.
Что бывает, когда сталкиваются два звука одинаковой When частоты? a sound wave meets another sound wave of the This lady really should be a teacher. Либо She's really учительницей good at быть. the explaining things thing. Они взаимно усиливаются. No, dear. They cancel each other out. And these tests were performed so recklessly that when they happened upon the right frequency, well, they wiped out most of the population. О, нихуя. Great regret washes over her. A wending cloth. After that, the corpuscle appears to have migrated elsewhere. There have been recordings of anomalies similar to those spotted in Ea, but they've been few and far between. It's impossible to confirm the presence of any stable Koltamamadakwa population anywhere. Of course. A common thread in these. Disappearance and unfalsifiability. I like the story, though. Понравилась история. I'm glad you did, dear. What about Интересно, what? а насчет это было познавательно, но, увы, надо обсудить кое-что другое. Of course, dear. You know... Of course, officers. Of course. Побалзарили. Ты кто? A thin man Oh. is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Garancy and Quebec. It must be his name. Garancy. Garancy Quebec. Sounds representative. Типашно. А, логика. А, гаранция. У меня это к вам пара вопросов. Puts his cup down and replies something. His left hand drawing arcs in the air. Катя, у нас в Ревашоле полагается говорить по-ревашольски. Speak Revacholian? Да, по-ревашольски, не этой вот тарабарщине, по которой он тут We чирикает. speak Suren. There is no such thing as the Revacholian language. But don't worry, your message remained clear. The cook is still smoking, ash falling from between his fingers. Good thing he didn't understand a word of your stupidity. Знаешь, что за He дверью? looks up at you, then looks away quickly. Впечатляющая He кастрюля. smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Кажется, больше мне ничего не нужно, оставайтесь маскулинным. Национальный город Ревашоль. Да. The Revacholian state will be a serene place. You should get a drink. A beautiful, serene place of mystery and peace. It will not be a place for women to infect with their frailty and hysterics, or where the Seminese will be allowed to wear their pants around their ankles. All of that will go once you get a drink. The socialist professors at the École Supérieure will be fired. The editors of Trompe Le Monde will have to beg in the streets. You'll pour beer into their begging hats and laugh. Надо You should get a beer. взять пиво. Алкоголь дает +2 к физике. Националистические... Чего? Националистические варианты в диалогах наносят урон в -1 от боевого духа. Чего? -1 от боевого духа? Алкоголь дает +2 физухи. Чего? Чё это за дресня? Блять, чего? Погодите, блять, чего? Какое нахуй? -1 от боевого духа, блять. Что это, блядь, за дресня? Так. Так.
Бля, типа каждый вариант ответа будет давать -1 боевого духа. Охуенно. Звучит помоечно. Мы, конечно, проверим, но ебать, если оно реально будет давать мне типа -1 боевого духа, это охуеть. Was that? Could it be the Coldamama Dakwa? No, it's probably just your imagination. Да, я что-то слышу. There seems to be an extremely high-pitched ring. Ultrasonic. Lena said it was very high-pitched, right? It's like something tickles your... Here it is again. You're about to rediscover a long-lost species. Слушай дальше. It must be very close. Maybe, just maybe, it will come toward you. What are you doing? Сделаешь, ты полицейский, а не сраный орнитолог. Pansy ornithologist. The only birds you should be looking for are healthy women of childbearing age. I don't hear the Coldamama Dakwa, and neither do you. Of course he doesn't. Он же глухой. Deaf. Твой голову на звук. Oh no. The sound. It's moving away. Куда-то туда, за ним. No. Too late. It's gone. There is no ringing anymore. Just the sound of the streets. Нет, вернись, прошу тебя. If the species really has migrated to... Никого слышу слова. Так, мне на самом деле осталось немножко. Now it's turning into a kind of Я слышу, что из зафоров есть женщина, но ее, похоже, тут нет. Ты знаешь эту рулевую даму? А почему? Ты что-то знаешь? И что же? I was hoping it isn't gonna be her. All I can say is, she isn't around here anymore. She is some evil drug trafficker. And I don't know where she is. Я же спрашиваю тебя, кто занимается наркоторговлей. Ты знаешь... Так сказал, что знаешь. Теперь так выясняется, что знаешь. I didn't, man. I told you I was hoping it's not her. That she wouldn't be mixed up in it. He still is. Hoping. It's just wishful thinking on his part. Not trickery. Что это за человек? Куда... как ее зовут? Thank God I don't know. People here call her the lady driver. She kept her name a secret. From me too. Как она тебе? A friend? An acquaintance. I don't know. She was the only person in this damn jam I could talk to. She's someone I don't want to rat out to the law, okay? Как она выглядит? A youngish woman. Gruff, but in a cool way. What color hair? Blue and violet. Dyed. It was violet when she got here. Blue before she went. Когда она уехала? Damn, I don't want to... Please just let it go. Whatever she did, it can't be that bad. She's not a bad person. I know that much. We can't just let it go. It's part of a police investigation. That's how it always is with you, isn't it? All part of the investigation. The girl's troubled. If you hunt her down, she may not survive it. I can't have that on my conscience. It won't come to that. We won't pursue her on this. This is information only. I don't believe you. Поверь, действительно так. I just can't, man. I'm not naive. Ты говоришь, что у нее свои тараканы. Что это значит? She's got the darkness in her. That young person's darkness when you think it's all over. And you're looking for a way out. She shared this with you? Она вам рассказывала? Yes. Which is why I don't want to snitch on her. Я не буду тебя слушать, просто ответь на несколько вопросов. Мне кажется, все ее боятся. Ты нет? I saw the other drivers looking at me strange when we talked. And she told me, too, that she's had a violent life. But I wasn't afraid of her. More like for her. Did this violent life include drug trafficking? Перевозка наркотиков. Well, it looks like it did now. But we didn't talk about that. We talked about life, you know? She talked about her mind. Творится у нее в The way голове? it worked. The trouble it was giving her. The pain it was causing her. К боли причиняет. Когда она уехала, то оставила свой грузовик? Fuck, man. Go grill someone else with these questions, okay? There are plenty of drivers here who couldn't stand her, or were afraid of her. They'd be more than happy to rat her out. He's right. There are other options. The raceman, for one. Push Tommy, and it will break his heart and his spirit.
Don't Только не жди, что после этого вы станете приятелями. Now is not the time to focus on feelings. Нужна информация. Info, son. It's right here. The answer is right here. You just need to ask him. Come on, do it. Она автопсовать семейное место мне нужно для другого расследования. Это важно. Не могу... Она подозреваемая должен мне сказать, где она, иначе я не смогу закончить расследование. I thought you were a different kind of cop. The realization that you've used his friendliness and goodwill for your own ends. Но сейчас мы как уж точно отыгрываем этого Remember, копа. You're doing it for the bigger investigation. This is important. Relax. Где находится рулевая дама? Mallory's still here. Down past the statue of Philippe. The cabin is green. You can get in there with these. That's all I know. When did she leave? Она пропала. Last Friday. Что-нибудь еще? Ты знаешь, где она сейчас? No. I don't know. Как ключи оказались у тебя? She left them to me. Because she trusted me. So I can get it out of the way when the jam breaks loose. Otherwise... The other drivers would have to tow it or break in to get the machines moving. К сожалению, пришлось это сделать. I bet you are. Не сомневаюсь. And he's sorry he couldn't be what he wants to be. A good person. His last line, his revenge on the world. Еще вопрос кое-что о другом. I need to think my own thoughts now. Pray forgiveness for my sins. Go check your cabin. I hope it gets you something. Так, база. База, решили проблему. О, автосейф. Это, кстати, неплохо. Кабина. This screen found A to Z contemporary is parked in the shadow of the ruins looming overhead. It's seen better days. This is the one our man pointed to. То, про что говорил парень. Прогнуть в окно. The glass on the side windows is tinted and covered with dust. You can barely make out the shape of the seat and two steering levers. It feels like you're peeking into someone's home residence. Inside it's private, cozy, warm, dusty too. Подергай дверную ручку. The door is locked. The handle looks shiny, like it's recently replaced. Открыть дверь ключом, который дал тебе You Тони. push the key into the lock and turn. It makes a cracking sound. Then the door pops back a few centimeters. You can just... The smell of cigarettes and perfume welcomes you. The cabin inside is plastered with old movie posters. Actresses smile from the walls. There's a radio transmitter in the front and a toolbox tucked under the driver's seat. Some tools lie scattered near the pedals. Оцени плакаты. These are movie posters featuring starlets from long-forgotten films from the 20s, the teens, even the 90s of the last century. One of them particularly catches your eye, a centerfold of an ingenue attached right above the back seat. Постер из журнала. The actress is draped in a sheath dress, one of her shoulders bared. The faded remains of an autograph run across the poster. She's looking past the camera. A feeling of tenderness washes over you. A longing even. Тоска, ощущение трагедии. And gentle tragedy. Wait, doesn't she resemble someone you know? Бля. But you can't put your finger on whom exactly. Довольно плакат. The actresses and the rear actor all smile you a warm goodbye. A radio transmitter is attached to the dashboard and a toolbox sits under the driver's seat. Посмотреть радио. Looks like the frequency dial is absent. It requires a key to work, but the key has been removed, likely by the missing lady driver. Strange. There are so many radio stations saved here. Must be over Больше сотни. 100 at least. Зачем будут столько They're радиостанций? contacting an entire fleet of lorrymen, for example. This is all shortwave, UW and UKV. Looks like we are dealing with an impressive Организационным organization центром. too. The nerve center of a huge operation, with quite a range too. Можно это сделать с радио? Doesn't look like it. It's completely inoperable without a dial key. Что-то еще есть. The smell of 1,000 cigarettes, some dead actresses, and a rusty old toolbox under the seat.
Связь педали. You wedge yourself under the steering wheel to get a better look. Seems like the few tools lying around here, a hammer, a pair of pliers, a rusty wrench, have been casually thrown there by the disorganized driver. But one odd detail does catch your eye. A piece of sandpaper has been glued to the throttle. Чем клеить наждачку на педаль? Sandpaper? A novel technique. Must be to offer some extra grip to the driver's foot. The movie stars are still smiling from the walls. There's a radio transmitter in the front and a pull-out toolbox tucked under the driver's seat. Some tools lie scattered near the pedals. Вытащить выдвижной ящик с A инструментом. metallic drawer slides out from the seat. It's empty, except for a folded newspaper. Развернуть It's газету. an issue of перепроходить from last Wednesday. A piece of paper falls out from its pages. Подобрать бумажку. It looks like an article ripped out from a radio enthusiast magazine. Complex mathematical equations explain the basics of something called the ULAN Система frequency частот system. ULAN. These formulas look oddly painful. Maybe it's the hangover, but they give you a headache. Надо не забывать качать болевой порог, кстати. Бля, трепер до десятки. Вот болевой порог и трепер. Так, стоп. Бля, и колка Мамадакова тоже базовая хуйня. Ну не, сначала очевидно колка Мамадакова пойдет, а потом уже... А потом уже, соответственно, будем качать трепет до десятки и болевой порог до шестерки. Наверное, сначала болевой порог до шестерки, а потом трепет до десятки. The ULAN frequency system? I've never heard of that before. I know of FM, AM, UKV, but... Задвинуть выдвижной ящик с The инструментом. pull-out toolbox slides back into its nest. The rest is as it was. Radio, posters, a trace of motor oil smell under all the cigarettes. Закрыть дверь. Close the rusty old lorry door. Great. I think we got everything. A word, detective? Before we return to Joyce? All right, we've finished here. Let's quickly debrief and go over what we found, so we don't do it in front of the company rep. Похоже на старую полицейскую процедуру. Ким, что ты думаешь обо всем этом? Honestly, I'm quite worried by what we've seen so far. The evidence seems to point to a rather extensive and well-organized operation. I'm especially intrigued by that radio Радиопередатчик. transmitter, particularly the sheer number of stations it can connect. Looks like this alleged drug trade casts a Создали wide net. гигантскую сеть. I'm not sure what the ULAN frequencies are all about, but they may hold some Это может significance. показаться важным. Perhaps it's a better way to connect between fleets while avoiding frequency bleed, or maybe it's used to tap into RCM networks. Listening in on your calls between you and your station. Разговор с участком. Пугающая A перспектива. worrying prospect. Что из плакатов? Какую роль они играют? As elegant as they are, I don't think they are relevant to the drug trade. Don't be fooled. Не глупи, желание всегда играет свою роль. На плакате было много женщин, особенно если учесть, что водитель женщина. Yes, well... Unimportant. Это не важно. Как оказалось, на самом деле важно. А как, по-твоему, это связано с профсоюзом? We didn't find anything conclusive linking them to the smuggling operation. But somehow, I doubt that Everard Clare would be oblivious to something like this happening right under his nose. My suggestion is, we use it against the Union in any way we can, to our own ends. It's a slippery hill, but we just might be able to pin them down, indirectly, down the road. РГМ начнет расследование? We should return to the murder case, see what Joyce tells us about the lynching. When we are done for the day, I call my station and suggest our narcotics department look into it. There are more than enough grounds to start an official investigation. Идемся этим позже, когда закончим здесь. We do not want to get caught in that. А сам что The думаешь? fact that one hasn't started already gives me pause. An investigation, I mean. Especially if the Madrid grouping is involved, and I can't imagine they aren't. It's certainly worrisome. Коррупция? All the same, I don't like the idea of internal affairs descending on the matter. That won't help anyone either. Ну ладно, закончим обсуждение. Over. I have to... Так, база. Так, сейчас нам во фрите сначала. Так, что? Да, нам во фрите. Эту хуйню мы сделали. Я теперь хочу все-таки, наверное, поговорить с девочкой.
Или нет, не знаю. Может быть, Джойс все-таки сначала. Так. The tear machines. Your bottles clunk into... О, две эти, как называется. Так. Ну, к этому челу мы сходим потом, очевидно. О, ты кто? Ебать, кто-то. Интересно. Yes? Hello? Кто вы такая? No one. I'm just a working class woman. She doesn't really want to be disturbed that much. Что вы здесь делаете? Looking for something to read. Фантастика. It is. Я I полицейский. know you are. Everyone can see that. The rectangles. Вот и хорошо. Вам нужна помощь полиции? Help her by carrying things? Носить вещи. Maybe she needs a weightlifter. Maybe she needs you to fight her husband. No, that's not it. Может, ваш муж пропал? My husband? No, he's not. Где он тогда? I don't know. At home now? Out drinking with his friends? Working? Where is this going, officer? Вы не знаете, где ваш муж? Yes, but I don't really need to know where my husband is. Not all the time. И что, вы даже не хотели бы узнать? No. Я запросто могу помочь вам отыскать вашего правшего Why мужа. are we still talking about this? I haven't lost my husband. She has though. The Все-таки он husband is потерялся. totally lost. You should tell her that it's okay. Все хорошо. What? Не знаю, где находится муж, совершенно нормально. Это ничего постыдного. Who said anything about shame? Stop talking down to me. My husband is not missing. But he is. You can feel it. Or maybe it's something else then. Может, у вас дети пропали? No, absolutely not. Где же они Are тогда? you a policeman or a nanny? Нянька, где They're они? not missing, sir. You know where they are. They're at home. Smoking. Given the ladder of По vices. скользкой дорожке. What if something horrible has О, happened? говорят, озарение. What if they're dead? That's the bad vibe you got before. Они дома, да? А все что страшно, если они в канализации. That's just... My daughters are perfectly fine. They're with their friends down in Jamrock. There's nothing to worry about. They're almost grown up now. Они уже anyway. совсем выросли. They're past the age they need me protecting them from everything now. What is this doubt you have Что then? тогда так сомневаешься? Something has happened here. Вы что, опасны сейчас ближе как никогда. Скажите, сколько им лет? My youngest girl, Jolie, is just shy of 16. Jenny, she is turning 18 next month. But we shouldn't even be talking about them. И вообще, можете вы как они выглядят? Какие-то особые приметы, чтобы знать было Why do you проще? need to know this? Haven't I repeatedly told you that they're not missing? That they're in Jamrock, safe and well, at some stupid party? Did someone say party? You could use a party. Hunt it down. Я бы не отказался от вечеринки, убойной вечеринки, не какой-нибудь A лоховской. killer party? What is it with you and Pulp Staples, my god? Please, no more talk about my daughters. They are fine. С ним все хорошо. Может, у вас какаду пропал? I don't mean to disrespect, sir, but you are being a bit of a cockatoo here. For what it's worth, I agree. But cockatoos can't be stopped when they get like this. It's better to indulge him. Спрашиваю о вашем какаду. Он пропал? I don't even have a cockatoo. And guess Что? what? Even if I had, it wouldn't be missing. Ладно, какаду не пропал, я просто хотел убедиться. Что значит, что я сам какаду? Nothing. Go read up on them if you're so interested. There's a great book in the bookstore. Отличная книга. Maybe you should. What if the cockatoo is your astral captain? Or your heraldic bird? В самом деле, я, пожалуй, так и сделаю. Спасибо за совет. Wonderful. The store is open. Смотри, как она перебирает Her книги. hands move over the book covers. The tips of her fingers look rough, stained with yellow.
It seems like she has spent a lot of time at work, smoking. Странно, что, блядь, книги под дождем, блядь, под снегом лежат просто на прилавке, типа на An улице. array of neurons fire up with joy. Bum her a cigarette, lest it turn to pain. Вы курите? No, I don't. Я даже знаю, что курите. Why do you think that I smoke? Знаю, так что у меня могут быть сверхъестественные No, you способности. don't. Дайте мне сигарету, I пожалуйста. already told you I don't have any. Go bother someone else. She's lying. She's goddamn lying. She has smokes. Просто дайте мне сигарету, ладно? Не врите мне. Sorry, officer. Что простите. She's lying. Lying. Я знаю, что вы врете, просто дайте мне No, сигарету. I'm not lying. Why should I lie? Please go to the free kiosk. You'd lie too, wouldn't you? You'd lie and steal and cheat. Ask her again. Squeeze the truth out of her. Keep pressing. Ask. Ну хотя бы одну, я прошу вас, дайте мне чертову сигарету. I can't give you what I don't have. Пока что это все, не буду вас The отвлекать. woman before you nods and returns to her reading. Jamais vu. Derealization. Jamais vu. The opposite of déjà vu. Not already seen, but never seen. Never seen. Everything that should be familiar appears strange and new, like some half-forgotten day in your childhood. Only now. That's the feeling you've been having. And for who knows how long. You should go and ask Joyce Messier about this. What world are we in? This is a fundamental question. Фундаментальный вопрос. 1 очко опыта за каждую проверенную сферу. Бля, мне хватает 20 очков опыта, чтобы открыть колка Мамадакву. Привет, девочка. Hello, sir. Step right in. The store is open. Закон это I я. know, sir. Yes, people get that you're the law. You really don't have to keep saying it. Are you interested in a new and exciting book? А что у вас тут за It's a магазин? bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Whoa, 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 whoa. Hold your horses, little girl. А что такое книги? That is a book. They have stories inside them. It's like someone told you a story in a really long letter. А что такое A открытки? postcard is a small cardboard picture. You can write a few words on the other side and send it to your friend or beloved. She is unfazed by your questions. She would consider it impolite to point out any perceived weirdness. Что такое настольные игры? Board games are like little games on a table, made to pass the time. There are several different ones, but sailors here mostly buy cards. Интересно, My спасибо. pleasure. Anything else you'd like to know? Можно дать несколько вопросов? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope Как- they're about books. Как тебя зовут? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. Здесь на холоде. I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face, smiling. But she's cold. Замерзла, могу тебе как-то помочь. Kind of you to offer, sir. What could you do to help her anyway? Может быть, мне поговорить с хозяйкой магазина? Oh, no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. А тебе разве не надо в школу I ходить? do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Школа фигня, тебе повезло, что не нужно ходить. Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Как идут дела? Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Может, бы он проклят. Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second, and some kind of doubt in her tense shoulders. Так, погодите, после девочки нам куда вообще нужно? Ну да, очевидно, поговорить с этой женщиной. Я думаю, что я все-таки схожу к этой сначала. К
Короче, блядь, вот к этой хуйне. Что там у нас вообще по заданиям? Виски птицы, найти Морелла. А, ну да, вернуться к этой. Так, информация джоится сам о суде. Это как? Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... С голой жопой. I wouldn't really say it like that, but I guess so. Я уверен, что все проклятие это выдумка. Это звучит довольно серьезно, наверное, мне стоит этим заняться. We can go into the bookstore and ask about the case, but I don't see much more to look into here. Yes, please do look at our wares inside. The postcards and board games you asked about are also there, sir. Что ты знаешь о других разорившихся заведениях? Nothing really, sir. Mom doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. В чем проявляется проклятие? It does not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about whether it's appropriate to stand out in the freezing weather. Но, Ким, эктоплазматические проявления. No such thing. Anything else you wanted to talk about, sir? Хватит проклятий пока Maybe I что. can tell you about some of our books instead. Что еще за детективы? Crime fiction is about murders or burglaries or things like that, and the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. Погоди, что такое преступление? Это все настолько плохо. Crime is a deviation from the law, punishable by either a civil or criminal sentencing. It's what the law prevents. Зачем как будто это It's преступление? exciting to people, I guess. They get to imagine dangerous things, and it's kind of like a puzzle, where you can guess who the criminal is, or how the good guys are going to catch him. Кстати, и сам полицейский, закон, как я You уже don't говорил. look much like a policeman. Вы не очень похожи на полицейского. Кому, как по-твоему должен выглядеть Didn't полицейский? mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Я был точно как этот самый Дик Малин, а потом решил немного пожить для себя. Так. What's that mean? Дальше, дать себе волю, побузить, выпустить And пар. everything's better now, sir? Да! That's great, sir. Знаешь, никто на самом деле не похож на этого парня с картинки. Это просто это глупая фантазия. At Dick Mullen, frowning. Dark, arrogant, violent, likely overcompensating for something. Что-то компенсирует. That's not a healthy look. Muscles get bigger, heart grows weaker. Прокачка мышц, это геофлотическая для мужчин. Могу поспорить. Он считает себя невероятно мужественным. Это не так, это просто вредно для здоровья. She examines the picture closely. The Vespertine detective exhibits few signs of health or unhealth. Скверный взор для полицейского это не дело, девочка. Я бы легко с ним Surely расправился. could, sir. He's just a fictional character. He's no match for your strength. Чё, блять? Там же должно быть... 90 всего лишь. Обидно. Maybe you can show me some real police work, sir. Like in the books. А что такое роман? It's the type of book where there's a rich lady and she has to choose between the good man and the bad man. Or there could be a story about a poor lady getting a rich man. It's about man and lady business, sir. Бывает, что бедный мужчина встретил богатую женщину. Happens, but usually the guy gets rich in the process. Or should actually be rich himself, but has lost his family property unjustly, like during the revolution or something. Those are Понятно. unhappy books, for most of the pages. People sad about what they have lost, but then it all turns out just fine in the end. А что все мужчины плохие? These are not very common. Tch. You can't have a choice between bad and bad. Nobody wants to read a story like А that. что если история будет написана очень хорошо? Maybe then it's fine. Maybe if the lady then decides not to pick either, because she doesn't need a bad man. Yes, that would be interesting. А что если все будут That's бедными? really not a proper romance story. That's more like everyday life. И знаешь, кстати, да, бедные люди Yeah, скучные. Yes, people in books are always very interesting, especially the romance people. А есть такие книги, где эти мужские и женские вообще не ладятся. I haven't read many of those.
Maybe you should ask Mum. Да, ты думаешь, у нее есть история о невыносимом жизненном I расставании? don't think it's a romance story if the main characters break up, though. Нет, ты подумай, нужна книга, где они ныряют в водоворот боли и взаимных обвинений, только очень долгий и уматывающий, а потом шрам на всю жизнь, фандомная конечность. No, I don't know. You can take this. Ты можешь это вынести, расцветешь, как цветок боли. Да, да, это тянется годы и годы, никакого конца и края не видно. Is at a loss for words. И каждый полон обиды и горечи, потому что разрушил жизнь другому. She shifts and sways on her feet, looking confused and uncomfortable. Stop. There's no need for this. It's in your power to change the subject. И каждый из вас разрушит другого, вырывает чрево, оставляет зияющую пустоту, черноту вместо сердца, которое не перестает болеть. Sorry, sir. I don't know how to help Мне нужна помощь, это настоящая книга, в которой говорится, как все на самом деле, а не эти розовые сопли. Sorry, sir. I'm still little. I don't... It's time to leave it be. Прекращай, ребенка до слез доволен. Are you proud of yourself? Еще как! Я горд как бережский лев. Excuse me? I'm not sure I heard that. Я говорю, что горд как чертов лев. I'm sorry, sir. Ты меня слышал, я свой гордость и готов поговорить о книгах, давай же приступим. Yes, sir. Как такие знаменитости. Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. А я стану знаменитым, если почитаю такую книгу. I don't know about that, but I imagine life is great when you're famous. They're all dogs. Слава, для с людей, для меня есть занятие поважнее. Okay, sir. Что это такая? Oh, that's Auntie Billy. She's nice if a bit distressed. Почему она грустная? I think she is a bad husband. Not very nice or helpful. Бля, самообладание. Мне нужно надеть что-то на самообладание. Так. Самообладание. О! Модные штаны. Самообладание +2. Wow, you work hard. Ну ты трудяга, реально? Oh, yes, you hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Не без этого. Oh yeah, like a horse, a workhorse, for hard work. Я вкалываю, о чем Look ты? at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum. That is the sign of a hustler who never... Значит, деляга, мир суров, люди твари не виноват. И даже себя сломить, ты You крутишься. didn't make it that way. And you won't Буду let крутиться, it пока be. не сдохну, сучки. That's just what it's like. Life and death. But you got gills on your side, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco-Negros and the Solas. It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. Ждаешь по You're a жизни. cop and a sprinter and a money printer. Ну да, и правда взял взятку от этой Oh, Джойс. You took that bribe hard. You're a kid. Можно еще сказать, что я взял у Маньяна You деньги. didn't log that in as a donation either. You don't log any of that shit in. You're a straight rider. В общем, да, какие денежки уйти на удалось. Sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? But you still hustle 24/7. Крутись или умри, а теперь спроси себя. Are you rich? Нет, вообще-то совсем нет. That's right. You work harder than anyone. You almost rode yourself to the grave, and you're still practically a hobo. Why is that? На рынке коррумпированных опытов пингуют иммигранты. The immigrants are... Реально, блядь, я получаю урон! Everyone likes them, especially the women. Don't hate on the immigrants. They've got nothing to do with you living under a boat. Сраные налоги. That's right. 100%. Fucking G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket.
stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Серьезно, даже когда я чихаю? Every time you wipe your ass, they got their direct and their indirect modes of taxation. Это базовая мысль, блядь. Duty, extraction tax, alimony, one tax that doesn't even have a name. Plus there's the stuff people in other countries pay for that makes them ask for more money from you. Here. Total 98% of all your money. Охереть, кажется, я с обоих сторонного рынка. Hustler, fight the righteous fight. Free the people. Keep it real. Keep it street. Keep foaming at the mouth furiously on the tax issue. На самом деле, бля, ебануть с эти, блядь, способы косвенного налогообложения — это база. Потому что с них, блядь, летит просто миллион денег, если честно. Но сначала я хочу колкомамадаку, хотя, блядь, способы косвенного налогообложения быстрее выдумываются. Когда я буду, типа, получать копейки. Я подумаю. Колкомамадака звучит хорошо, но способы налогообложения тоже базовые. Я бы на самом деле сначала колкомамадаку изучил, потому что, короче, да, она очень долго выдумывается. Every snowflake is like a little gift from... The girl keeps her hands folded, hidden. А почему ты все время прячешь руки? What do you mean, sir? She knows where this is going. Не бойся, я хочу тебе помочь. She looks around anxiously. Her hands remain folded in front of her. She doesn't want to show them. The lieutenant stands by, looking at the two of you with little interest. A facade of true professionalism. He is far more intrigued by the situation than his poise reveals. Все хорошо. She brings out her reddened hands, her nails frayed, nearly chewed down to the flesh. Ты ждешь ногти. And you knew this from me keeping my hands folded? Да. Well, that proves nothing. Anyone could do an easy deduction like that. She actually is impressed. This is more like a defensive reflex. Хочешь еще? Могу поспорить, что смогу догадаться, почему ты грызешь ногти. У меня есть несколько предположений. She nods, half provocative, half enthusiastic. Энергетическая преданность пути бизнеса, предпочитание невозможно без самопожертвования. Если свою маму, за что она тебя так давит. Okay, I know it's a bad habit, and I shouldn't. Как бы то ни было, начиная майская дедукция от лучшего детектива в городе. It was okay, sir. There's more that can be achieved here. Ask her to do the same. Как думаешь, давай сама, сделай какой-нибудь вывод обо мне, покажи, как надо. You're quite sober. Сейчас трезвый. The lieutenant does not flinch at the comment. He does not flinch even a single bit. He is intensely not flinching. It takes effort. Я отлично себя чувствую. I sure hope you are, sir. There she stands, swaying on her feet, assaulted by the early spring breeze. She smiles at you. The whole situation suddenly feels familiar. Так, разблокировать, блядь. Колка мама Даква, блядь. Погнали нахуй. Надо еще способы косвенного налогообложения, возможно, изучить. Там типа за рыночную хуйню вроде дается этот, блядь. Надо чекнуть, кстати, реально, за что нам дается эта копейка. Потому что если там за какую-нибудь реальную хуйню... так. Блять, потому что теперь нам нельзя выбирать националистические варианты в диалогах, блять. Потому что мы будем получать -1 боевого духа. Нам придется стать рыночником, блять. Да, ультралиберальный вариант диалога дают +1 реал. Because you know each other,
She's been talking to you so openly because you've talked before. Погоди, ты уже знаешь меня? Мы раньше встречались? Yes, I stand in this spot all the time. You've been running around all week without your shirt on, sir. В Telling рубашке. people the end of the world is coming. I don't really understand what you mean by it. Мы с тобой уже разговаривали? Of course, you've stopped by a few times. You certainly look better than the last time I saw you. Спасибо, я Yeah, стараюсь. I can see. You don't have party eyes anymore. Party eyes. Yes, of course. Встал на свои места. I'm not surprised children have seen you running around with party eyes on, he thinks. Party eyes? You know, like a cat in the dark, all big and wide-eyed. It certainly looks odd on a man. The swiveling eyes of a loony drug addict. That is what she meant. You were probably gurning to. Вообще рожи корчил. Fuck yeah. You should get some party eyes right now. Snap those sequins on you, boy. Это значит, я употреблял Oh, наркотики? baby, that's not what you have to worry about. Worry about the important thing. А что ж сразу не сказал, что мы I знакомы? didn't know I had to do that. Спасибо, я так сегодня узнал себе кое-что I'm glad I новое. could help you, sir. Так, я, конечно, извиняюсь, блядь, но мне срочно нужно бахнуть пивандеполы. Я должен купить, блядь, пивандрия. Потому что плюс 2 силы, это нахуй ебать. Это ебать, да. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line there, in that dark green glass, all in vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol. Так себе мечтаешь, кто пытается бросить. Guess not, no. Good thing you're an unrecovering. Значит, хорошо, что ты не пытаешься. I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. But I guess you already know that. Кажется, вы и так в курсе. Don't look. Don't do anything here. Just go away. Know this. You will never finish your alcohol quest if you don't. Водку, выдержанную в серости. Красный командор. Пильзенер крепкий. Here you go, mister. Опа! Прямо тут сейчас я... Опа! Ебать! Разрывная! Ебать, чё, какие нахуй бонусы от предметов? Вот так, блядь! 10, 10, 11, 8, 7, 7! Ой! Пиздануться. Почувствуйте дрожь, настройтесь на городскую волну, блядь. Я вот думаю, касательно способов косвенного налогообложения, учитывая, что мне особо хуй выберешь теперь типа, на статистические варианты. Ну, либо же, бля, ебануть трепет до 12. Ебануться, блядь. Как бы, несмотря на то, что я сейчас играю через психику и физиологию, у меня 3 основных физиологических навыка и всего 2 психических. Типа, полицейская волна и внутренняя империя. Внутренняя империя, конечно, очень важная. Вот, ну ебать. 10, 10, 11. Ебать, блядь. Разъю! Просто... Уа!
пизда, блядь. Так. Какое-то устройство. Древний кассовый аппарат. Фонарь. На уличный фонарь внимательнее. The light pole has been carefully cut, and the wiring has been redone and attached to a standard indoor plug. The light buzzes faintly, but persistently. Да что, уличный фонарь? Yes, officer. As you see, it's in perfect working order. Где ты его взял? It was brought to me to be altered. We are not here to investigate the theft of city property. You have to admit it's rather clever what he's done with it. Сколько за уличный фонарь? 700 real. A bargain, I dare say. A bargain? No, it's not. He's trying to sweet-talk you into buying trash. С ума сошел, они тут на каждом углу The стоят. light has undergone 3 transformations, and every transformation, large or small, has a price tag. Что это за трансформация? Well, there are the costs of removal and rewiring. The most important transformation is the light's placement among ordinary indoor fixtures, which has adjusted its morphological field. The light became suitable for use inside the home just a few days ago. Сказал об этом фонаре все, что хотел. The boomboxes on the shelf look well-loved and well-traveled. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking eyes of their tape reels. Это цыпочку посмотреть One получше. especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. A classic boombox that says Stereo 8 approved. This is you. Golden orange. A sunset suite. Закатная сюит. Это магнитофон для стерео 8. Is the Harman Welsh W2, made in Vespa, designed in Seoul. Plays all reel-to-reel formats. 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. На самом деле, хочу узнать, сколько так сможет пригодиться в полицейской работе. Means playing tapes, sure. You can use it for that. Or any other time you'd need to play a tape. Like a beach party. With sand and sun and seagulls dancing on the Чисто теоретически я могу взять магнитофон на пляжную вечеринку. Yes, but we don't have time right now. It's generally murder investigation first, then beach party. Ладно, мы будем отжигать с хозяином магазина. На самом деле, даже пляж нужно. Таким магнитофоном я вынесу вечеринку на улице. Пока не буду пугать магнитофон, блять, пока денег нет. Могу служить. His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector. Мне кажется, тебя отвлекаю. Oh no, not at all. I guess I haven't had many customers lately. RCM or otherwise. Who are your customers usually? All kinds of people come through here. Locals, travelers, people looking for a deal, people looking for a keepsake, people who are terminally bored. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. Так. Самый лучший бизнес-план нужно определить специализацию, провести масштабирование и рекапитализацию. It keeps me так веселее. Entertained? He might be high. If he is, on what? Хочу кое-что продать. Абсолютно, что у меня есть. Else you're thinking of selling? Я, блядь. Another time, perhaps. Я продал только что эту, блядь. Sure. Let me have a look.
I'm not purchasing anymore, and especially that tie. It swallows photons. Особенно этот галстук. I have no need for necrotic objects. Your mother is a necrotic object. I'm fun. Look at me sparkling in the light of the projector. Another time, perhaps. Роешь, что торчит? Feeling warm and enthralled by the movement of light, while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's Он на probably перелидоне. It's tough to come by on the street. Перелидон, что это такое? A drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow. Мне кажется, ты правда жарко. I try to keep the shop at a comfortable temperature. There's a note of indignation in his voice. Interesting. Любопытно. Those triangle patches on his vest, you have a feeling they mean something, like they're similar to the halogen rectangle on your jacket. Скажи, что за треугольники на жилете? I was with the emergency relief brigade. You know, after the People's Pile disaster. Народный котел. Had to take Perolidon for radiation sickness. That's Вы what же you на were это hinting намекали, at just верно? now, wasn't it? He's taken for mental and emotional. Уже нет физической, а душевной боли. Народный котел, что это? A bad idea. Some poor leftist built a Радиостопный particle генератор. generator in hopes of bringing affordable electricity to underserved communities. It malfunctioned. Radioactive waste everywhere. Probably some of it in you too. Расскажите мне об этой аварийно-спасательной бригаде. We were an all-volunteer force, self-organized. Tried to help the fire brigades contain the spill. Tough son of a gun, this one. Respect. I lived by the river since I was a small boy. Он позволит просто так загадить ее. Didn't have the art to let it all go to shit without trying to do something to help out. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud. Работали годы болезни. Years getting sick. Устранять радиоактивное загрязнение должно быть непросто. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened, and why no one has tried to repair or replace the pile. So much disappointment, and early deaths, cancer mostly. And we knew all that was coming even as we were cleaning up as best we could. Кто был виноват в аварии генератора? No one's. Everyone's. Никто и все. So much bitterness. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. Надеясь на лучшее. What do you think is going to happen? Как ты открыл ломбард. The cleanup happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. So I came to Martinez. People told me don't go there. It's a shithole. I said, people, we just had a nuclear расправился. I'm gonna get as far away from Forburg as I can. Still in the same city, but... Спасибо, что рассказал. I like the theory more than the story. Outward movement, not vortices. Yeah, you gotta get in on those vortices. Перелидончиком угостишь? Have you tried it before? It's almost like he's Так говорит, будет сильно зря волнуется. The lieutenant steps away, pretending to admire some of the nicknames. Похоже, он не хочет в этом всем участвовать. Look, go ahead then, he thinks. As long as you can walk straight, I don't care. Кажется, я как раз пробовал. Я скидываю спирок каждый день. Мне понравилось. Yes, darling. That's the coalition government ordained Perolidon. Straight into your gut. Not so sure about this. У меня нет уверенности. Понятно, что у меня ведь не уверен. Radiation drug, and you're a cop. Not a post-apocalyptic scavenger. Спасибо, мужик. Возможно, ты поможешь нам в расследовании? О, у тебя есть какая-нибудь запись колка Мамадаква? Sorry, I would never have guessed that you were that interested in ultrasonic sounds. Or birds, for that matter. Я подумаю уволиться из РГМ и пойти в криптозоологи. How interesting. Wow.
It's been a long while since I've gone hunting for the Koldimamadatqua. Once knew a group of young musicians who decided they didn't want to play music anymore and started looking for all kinds of interesting sounds instead. This was before, you know, lost touch with them after all of that. Так, звучит очень круто. Cool or not, one of them was obsessed with recording the Koldimamadatqua. And he was one of those passionate people who know a lot about all kinds of strange things. So he got the rest of us to join in his search. И что, получилось все отыскать? We thought we did. We got together all these recordings of unusual sound patterns, compared them, cut them up and combined them into the Symphonia Koldimamadatqua. Можно ее послушать? Unfortunately, I don't have any recordings from my old life. None at all. But I do have a tape with some ultrasonic sounds that might be what you're looking for. Может, вам подойдет. Do we really have time for this? Ставь эту птичью песню. This recording comes from down the coast. Wasn't looking to record anything specific. Just left a recording device there one morning. Keep in mind, I have to slow this one down enough to make sounds well over 200 kilohertz audible to the human ear. It will be strange. Будет странно. As the hum grows louder, modulating but always unnaturally uncomfortably low, like it's coming not from the speakers, but also from inside your chest. Breathing is becoming difficult. That's an illusion. Your breathing is just as it was and will remain that way unless you start panicking. There's a growing sense of dread. The sound is coming from inside you, but also surrounding you. It feels as though someone is standing just outside your range of vision and watching you. He nods to you, reassuringly, just as more diverse, higher-pitched sounds, some random, some appearing to form patterns, hit your eardrums. Gulls and skewers, but a low range of sounds is easier to handle with a focal point, but still troubling. You are mesmerized by the sounds, but also feel nausea welling up as the motif continues, then begins to recede, dissolving in what must be the sound of water lapping at the bank. You know, now that I've listened to it on these new speakers, it's not the Koldimamadatqua. Что это не Koldimamadatqua, не тот ритм, не те фотоны. Photons. Probably some insect trying to sing higher than its predators can hear. Still, fascinating, aren't they? Early morning sounds. Возможно, ты поможешь нам в расследовании? I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. Тебе известно что-нибудь о недавнем повешении? Do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business. Bad for everyone. No one likes to see what you have to see every day. Больше у меня ничего нет. Кстати, у тебя случайно нет тут пистолетов, вроде тех, что носят сотрудники иранской милиции? Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. What? Sold? Что продал? Lieutenant shifts from one foot to another. Pогоди, я заложил свой пистолет? You We've come here too. That just sounded really, really bad. You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol Citizens Militia. And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts, Внушение этим зашкаливает, нездоровое. Unhealthy kind. He's not telling you the whole story. It seems he's По-моему, ты тут не договариваешь. You weren't quite yourself, officer. И что со мной You were было? very distraught. You said the gun was a threat to your life and that you can't trust yourself with it tonight and that you need the money. When I said that I don't Я сказал, что мы обычно не берем огнестрел, то вы засунули ствол себе в рот и вроде как засосали его. Тогда я согласился. You sucked on a gun? Good.
Very normal. Погоди, так. Надо все-таки покончить с собой, потому что когда я все-таки на это сподобаюсь. The light swirls in his face and glasses. He doesn't know what to say. Купальница тоже была из полиции? She didn't seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig, which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive, but I was just happy to get rid of it. And truth be told, she was Меня здорово напугала. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the citizens' militia, and now a civilian. Хуй, кто-то ходит с ним по улицам Мартинеза. Miraculously, his face does not reveal what's happening inside. Есть только одно объяснение. Должно быть она из моих ярых фанаток. Может, она самостоятельно борется с преступностью. Ты хочешь доказать, что можешь делать наш работу лучше, чем мы сами. Мне это не нравится, что если она хочет совершить преступление и свалить на гражданскую милицию. И знаешь, где я могу найти эту женщину? My apologies, officer, but I have no idea where she was coming from or where she went. A needle in a haystack. There is nothing you can do about it now. You'll just have to hope you luck upon her somehow. По крайней мере, теперь я знаю, как лишился оружия. Сменим тему. Of course. Sure thing. Sure, man. О, пиролидон, плюс 2 психики, блядь. Да, ебать, 2 психики. Ебать, я могу закинуться еще этой хуйней, у меня будет 7-7. Но у нас, блядь, у нас это, короче, зожевое прохождение. Ну, не совсем зожевое, но, короче, в прошлый раз у меня, типа, чел был такой, знаете, на умничах, типа, на псевдоумничах. Вот. Тоже с упором на психику, поэтому, конечно, да, тогда он хуярил пиролидон. Но сейчас, блядь, у нас, короче, короче, мы честно будем пытаться нихуя не использовать, что называется. Потом надо будет поговорить с классье, чтобы оценить эту мысль ебучую. Потом мы осмотрим книжный. Welcome to crime, romance, and biographies of famous. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. A golden pendant hangs around the woman's neck, in the shape of what looks like a tiny fish head. Дама с детьми денег, вряд ли мне еще возьмется спросить об этом. Sir, don't be ridiculous. I certainly will not give you money. I would be doing you a grave psychic disfavor. One has to earn one's success, even if one is a police officer. Handouts for nothing манипуляции, с которой вырастет all they зависимость. do is make you dependent. Son, you got destroyed there. What an idiot you are. Интересный у вас Oh, кулон. yes. Helps to have an anchor in these times. Магазин принадлежит вам? The proudest owner of our little shop of culture. She has fine-tuned her voice to find the most welcoming approach for attracting new customers. It doesn't work. Это же ваша дочь стоит у входа в магазин. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Да, конечно. Did you talk to her? Вы с ней говорили, да. Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? Her opinion of her daughter depends on how well she lured you into the store. 10, она чрезвычайно вежливая и My обходительная. precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Так. Так на нее давишь, так что она начинает тревожиться. В курсе, что она ждет ногти. God. I've told her not to do that. It's such a disgusting habit. She'll get over it. Anxiety is a part of life. A part of hers, too. Сейчас ее уж точно. Это может с этим She поделать. can, if she has enough willpower. This is what's called growing pains. Life isn't easy. Life doesn't give breaks. Come on, ma'am.
it's obvious she can't do anything about it. You are placing an unnecessary burden on a young child. Так есть, и так не сметит кто-то, то может девочке стоит сделать исключение? She stands stiff and severe, silently fuming. 10 or so seconds pass without change. This is a person coming to terms with a new reality. One where they Он ошибается, это нелегко. Oh no. Hold on. I need to invite her inside and apologize. She must be freezing out there. There. I don't know what to say to you. My husband, he tries to teach me business lessons. I have what my mother called a dull mind. All this stress. It sounds like both the husband and the mother treat her the way she treats Annette. Для своего мужа вы как Аннет, и для своей матери. Oh. Well, my mother was horrible, of course. Absolutely perverse energies around that person. But my husband... My husband is completely different, of course. Это он отец Аннет? Yes. My husband is a successful entrepreneur east of the river. If only he were more involved in the business we're running up here. No matter. Soon we'll both be off for Grand Couronne. Grand Couronne это что? It's a proper place to live. One of the most peaceful neighborhoods east of Jamrock. You may know it for its massive housing projects. Your head feels light and dizzy. A cold breeze caresses your flesh. В чем дело? Monstrous buildings loom over Grand Couronne. A cold wind howls in the empty halls of homes built upon delusions. Почему? There is no life in Grand Couronne. No one can afford to live there. Ты не можешь позволить жить себе Most здесь. of the buildings are empty at the moment. It's a great opportunity to get ahead of the crowds. Better times ahead for sure. Ваш муж тоже занимается He магазином? made the initial investment. Since then, he's been what you might call a silent partner. Она единственный ребенок в семье? Yes, I'm afraid so. A real treat she is. It would be nice if she had... No, we couldn't have afforded more children, really. Not in this economy. Почему? We're quite busy people, you know, my husband and I. Quite busy. Children are a lot of work. You don't look like a father, so I don't expect you to understand. I'm sorry. I'm sure you do understand. Она сказала, что перестала ходить в школу. She's been too busy helping me here. So she studied at home this trimester. This is a temporary solution, of course. I assure you, I of all people understand the importance of education. She will be back in school the moment the store takes off. Что ж, у меня еще есть дела. Оставаться торговка книгами. Потом с ней договорим, нам еще, очевидно, придется сюда как бы вернуться. I'm sorry, sir. I can't talk right now. I'm very busy with my homework. I have... You just can't win. Просто не можешь выиграть. Чем сейчас занимаешься? Math. It's really difficult. Like, really. They say you need it to get rich. Better than standing outside in the cold, I guess. Лучше, чем стоять на холоде. Oh, I found something while you were away. Я I thought this слушаю. would fit you. О, шляпа. Thanks for helping out. Not me. The city, I mean. Like a detective does. Постой, где ты взяла? Just what Dick Mullen would ask. I got it from behind the curtains. I'm not really supposed to go there. Это фетровая Maybe. шляпа? It's the hat Dick Mullen wears all the time. You'll look way more serious with that. Ты таким серьезным. Right, I have to get back to my homework now. Before Mum notices. Man, this is hard. Ебать, шапка. Что дает шапка? Энциклопедия! Скорость реакции. Ебать, ну это слишком охуенная шапка, блядь, ребят. Хотя, эта вот, блядь, шапка бомжа подходит нам по ощущению больше. Но шапка Дика Малина поприятнее. Не знаю уж, насколько нам нужна энциклопедия. Ну, я даже не знаю, типа, блядь, с одной стороны, реально, типа, шапка базовая. Просто скорость реакции мне не то чтобы нужна, наверное. Будьте быстрым и не мертвым. Я в прошлый раз в этой шляпе проходил всю игру, типа, буквально. Это, типа, в прошлый раз это был, типа, один из лучших моих предметов.
Но сейчас я даже не знаю, типа, оранжевая бомжовская шляпа звучит базово, типа, скорость реакции. Но для этого дает дебаф на риторику. Это минус. Это дает просто баф на энциклопедию. Типа... Я в ней выгляжу больше как коп, а в этой больше как бомжар. Не знаю, мне кажется, типа, эта шапка выглядит круче. Шляпа Дика Малина. Даже нет, с одной стороны, энциклопедия выглядит полезно, с другой стороны, скорость реакции тоже выглядит полезно. Что мне полезнее? Типа, знания из энциклопедии или, типа... Наверное, все-таки я буду ходить в шапке. Потому что с энциклопедией мы, блядь, гоняли всю прошлую игру. Да, с гигантской, на самом деле, энциклопедией довольно, типа, я там прям ее раскачивал. Нихуёво. 6 часов до колду Мамадаквы. You're back. Good. What can I help you with? Я поговорю с водителем грузовиков на перекрестке. Yes, my eyes on the harbor Плюс have уровень. sent word to that effect. What have you discovered? Погодите-ка, а где конкретно расположены эти ваши глаза? Doesn't really matter. And I do apologize for the surveillance. Wild Pines can't afford to be blind at a time like this. Так, я могу качнуться. О, блядь, все, у меня, блядь, обратно разъебалось пиво. Думаю, что все-таки трепет, наверное, до 10. Вот, чтобы чисто была, ну, десяточка. Десяточка. Думаю, следующим левелом я качну болевой порог до 6. Чтоб, короче, да, чтобы была шестерочка. Чтобы была шестерочка. Вот. А дальше я думаю, ну, помимо того, что мне как бы нужно все еще вот эти вот хуйни и короче, выдумывать. Я думаю, дальше буду качать, начиная, причем, наверное, с внутренней империи. Типа дальше пойду. До десятки, до десятки, до десятки, до десятки. И там уже дальше, может быть, трепет уже буду апать. In any case, it's a relief to know someone has looked into it. If I may ask, will there be an official investigation? I assume you discovered there is an operation. Блять. Что, алкогольный питок, пельнезер крепкая. The lieutenant is about to interject. Cut him off. This decision should be yours. Так. If there is an investigation, it will be part of an ongoing operation, subject to confidentiality. I'm sure you understand. Of course, Detective. In any case, you've held up your end of our arrangement. I trust you. Now it's my turn. I wouldn't normally break protocol like this, but the situation demands it. If you don't solve this murder, I'm afraid we may have a bloodbath on our hands. Блядь, 12 трепета. The words bloodbath sound cold in her mouth. They taste of iron and Резня? Yes. I'm afraid this strike may descend into a small-scale civil war, with possible consequences for all of Rivershoal West. Since you are sharing, ma'am, this is also the RCM's worst-case scenario. Then we're on the same page, as grim as it may be. Как самосуд связан с забастовкой? I have an indirect role to play, I'm sad to say. My employer experienced a momentary lapse of faith in me. In that moment, they elected to deploy a private military contractor.
as an insurance measure. They Кратковременная called потеря it веры? dispatched after I relayed the union's initial offer. Every worker... A member of the board. I tried to convince my employer it was simply a piece of rhetoric or a joke. Они не оценили They did юмор. not appreciate the humor. Вам нужна охрана? Absolutely not. These mercenaries are muscle, pure and simple. They are meant to intimidate the union into surrendering. Who are they, exactly? А кто они вообще такие? Crenell, an Oranese military company. As far as I know, 3 arrived in Martinez. They report to me sporadically, but they do not answer to me. To be frank, our relationship is deteriorating. Все более натянутыми. They wear ceramic armor, have semi-automatic weapons, and years of combat experience. They also have trauma and stressor disorder. Посттравматическое расстройство, абсолютно непонимание, как себя жить в мирной жизни. So, what happened? The story is, one of them, the colonel, I don't know his real name, sexually assaulted a local woman Это мы while he уже was drunk знаем. and separated from his unit. This allows some of the more militant union members to subdue him. He was taken out behind the whirling in rags and lynched last Sunday night. А что потом? Nothing. Mr. Clare refuses to let me into the harbour. I have not been able to discuss this matter with anyone there. The remaining 2 Crenell contractors carry out their orders, for now. Пока что? It's a smokescreen. In secret, they are conducting an independent military tribunal into the lynching. Once this investigation is concluded, executions will follow. What is the nature of this so-called investigation? Whether to execute one, some, or all of the union militants. It will be all of them. Все уже решено. The decision is already made. Должен знать, это вообще не диско. Может, на вас объединить расследование, имея в виду поделиться информацией и ресурсами? Surely you're joking. These people are killers. My only hope is that yours provides a single, concrete suspect before they indiscriminately pick theirs. Simply put, if you don't pin this on someone good and do it fast, То есть they обвинять в will человеческого суда identify и and вернуть наказание в execute everyone исполнение. present at the lynching. This in turn will force the union to respond. They would have to project strength and power. The débardeurs have over 2,000 men. It will be 1,000 to 1. Have you ever seen a Hornet invade a beehive, Lieutenant? It's not pretty. These men work in tandem using semi and fully automatic firearms. Their armor is virtually impenetrable to muzzle-loaded weapons, even yours. Most union workers don't have guns at all. Очень вооружены. As I said, a bloodbath. Maybe a good bloodletting. Самая добрая резня, это что нужно сейчас Мартинезу. Houses drenched in red, blood gushing down Rue de Saint-Cispar. The whole place mopped with a giant red rag. Fresh bullet holes for all the old buildings. Город, это самая Ким, это самая великая резня, про которую я говорил. It appears you found it, yes. And I'm not happy for you. О, 8-кратный прок. 8 раз пересечь о надвигающемся конце. Город очистится и умоется. Clean. Yes. Nothing will grow here for 20 years. Crenell will send in gunships and the coalition government will follow suit. Содрогнуться. It will not be a pretty sight. Я не верю в такое развитие событий. Для этого слишком много должно пойти не так. Too many things have already gone wrong. Nameless, badgeless detective of the citizens' militia. Слишком много уже пошло не так. All we can do is keep that which is not from following suit. One single concrete suspect delivered into civil court, and I may be able to defuse this situation. Что вы знаете о Кронеле? Not much. Their public resume is relatively good, as far as private military contractors go. I believe they were once called Downwell. Down a deep black well. They boast a long list of clients. Saint-Baptiste, Welchman-Lorenz, Eintracht. A warning sign, however. The operations concerned all take place in third or fourth world countries. Guarding... Meaning they're used to operate. Действуют в зонах боевых действий. Yes.
All the good conflict corridors, Supramundi, Yesut, the Seminese Islands, countries that don't have a good record reporting atrocious military conduct. Возможно, полковник за время службы понабрался всякого у туземцев. I wouldn't go as far as to use that term, detective. Таких понабрался у туземцев? Yes. Feels like there's a good response here, but you're not coming up with one. Carry on. Ладно, что вы о них еще знаете? Sadly, no. Before this happened, I had little interest in them. Now that I do, I don't have the resources. If you still have access to the ICP's database, you could run a better background check than I ever could. It may take some time, though. Do you know a lot about the inner workings of the RCM and the ACP, man? In my line of work, it pays to do your research. I was prepared to deal with the RCM. I did not think I'd be dealing with a group like Crenell. Можете... Так, вы можете с компанией попросить отозвать их? I have. And they will. However, these orders take time to reach what is basically a rogue unit out in the field here. Until they do, it's all on us. I am sorry to have been the bearer of bad news. If there is anything else I can help... Говорим про самосуд. А, вот, про самосуд, короче, да. I am sorry. What would you like to... Good. What we do? She nods. Of course. А что насчет Тачипензов? А, так. Of course. Так. How else can I help? More lessons in basic reality? My favorite part of... Glad to have Так, been of 3, 4, assistance. 5, короче, надо не I забыть. know. Anything else? Так, но на этом нам еще, да, надо будет заканчивать. Тут диалог еще как бы далеко не на один раз. Так, сейчас. Как ее там, блядь, зовут? You're back. Джойс. Так, Джойс. Диалог. 3, 4 и 5. Все, база. Вот, но на этом, да, к сожалению, будем заканчивать. Я сегодня сильно позже начал, сильно позже закончил, но дальше я уже не могу сидеть, мне уже хочется спать, а мне еще нужно приготовить еду к завтрашнему дню. Мне еще нужно тут тоже дела поделать. Вот, поэтому, короче, да, к сожалению, нужно заканчивать. Вот, а еще у меня, блядь, я не могу офнуть стрим, потому что у меня, блядь, закругляется игра. Вот, да. Это, конечно, ржач. Ну, видимо, ждем. Не, она такое любит, это как бы очевидно в целом. Факт. Вот. Так, ладно, будем на этом заканчивать. Хочу сказать всем огромное спасибо, что смотрели. С вами был Leonid Ratahook. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, ставьте ваши комментарии, подписывайтесь на меня на ютубе, на твиче, в телеграме, на телеграм-канал с хайлайтами. Обязательно подписывайтесь. Присылайте ваши донаты, если хотите поддержать канал. Подписывайтесь обязательно на Бусти. Там скоро выйдет последняя часть моего прохождения песни Саи. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока. Будем на этом на сегодня заканчивать. Всем пока-пока еще раз. Удачи.